So let us make it quick. You're able to hear me? Right. So far we have looked at different types of decision-making situations, isn't it? Where leadership qualities are called for. And we have looked at how different leaders took decisions differently in that particular situation. Right? We have taken cases, real cases from all over the world. Right? So you looked at how ethics plays a role in decision making. Remember Tim Cook and building the back door to the iPhone, right? You looked at that situation. You looked at how environment and ecology, sustainability plays a role in Three Gorges Dam in China, where you did a role play, right? Then you looked at, in the very beginning, the stakeholder approach in the Coca-Cola case. Remember? So you looked at different types of situations, different types of leaders, and how their leadership came through in that particular occasion. So what is the common factor in all these different situations? The common factor is that leader and his leadership qualities. So if you are looking to be a leader, then you have to know how you are going to cope in particular difficult situations, whether it's a controversy, whether it's a crisis, whether it is a political situation. Remember ZTE and how Trump took a decision, right? So how are you going to take a decision? So you have to know yourself, right? But you have to know yourself. I am sure all of you know something about yourself, but it may not be how other people look at you. And so leadership is not only how I look at myself, நான் என்னை பற்றி என்ன நினச்சிக்கிறேன் அது ஒன்று, பட் என்னோட கான்ஸ்டுவன்சி, என்னோட வெதர் இட் இஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெதர் இட்ஸ் கம்யூனிட்டி, கம்பெனி, அவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க, பப்ளிக், that is also important. So you are going to do both today, right? You are going to look at yourself, right? And you are going to ask another person also to look at you. And then you are going to describe it to the others. Got it? So this is what we are going to do. We are going to divide you into pairs. So even number la ukandukanga 1 2 1 2. Okay. So Mauleshwaran and Ajay. First Mauleshwaran, avara patti, tanna patti. Oh, you are smiling already. He is going to describe himself to Ajay. What is he going to do? Mauleshwaran is not going to say that Muhammad Rafi Madri paadven. I am Rafi, doesn't make any sense. SP Balasubramanian Madri, I am a singer. That is not relevant. He may be, but that's not relevant for our purpose. You will look at it from the leadership perspective, right? Look at leadership. Perspective, right? From the leadership perspective, Mauleshwaran will tell Ajay, these are my strengths. SWOT பண்ணிருப்பீங்கல்ல, okay, it's a little adaptation of SWOT. நீங்களும் செய்ய போறீங்க, not only Mauleshwaran, right? I'm just using them as an example. So Mauleshwaran will describe his strengths, his weaknesses, it is not a mistake of spelling, it is a mistake of handwriting. It is terrible. Then he will describe, this is the key. What are my ambitions? What will this do to you? It will help clarify what you want to do. Okay, some of you are very clear. So Ajay, I told him several times, I have told him that
write the civil services exam, you have a very good chance of clearing. But Ajay is very clear, no, I want to go into business. So some of you have that clarity, some of you may be thinking of multiple professions. So what are your ambitions, right? You may want to do several things. It also is possible. In my own case, I was running 2 parallel careers at the same time, right? So that is also possible, but clarify it in your mind, okay? And then, most important, how do you see yourself in the future? இன்னிலேருந்து 5 வருஷத்தில் நான் எங்கே இருக்க விரும்புகிறேன், ஆர் என்னவா இருக்க விரும்புகிறேன், ரைட்? 10 வருஷத்தில் நான் என்னவா இருக்க விரும்புகிறேன். வாட் டு ஐ வாண்ட் டு பி இன் த நெக்ஸ்ட் 10 years? வாட் டு ஐ வாண்ட் டு பி இன் த நெக்ஸ்ட் 15 years? அதுக்கு மேலே போகிறோம், ஓகே? ஆஃப்டர் தட் வில் திங்க் அட் தட் டைம். வில் ஹாவ் அ ரிஃப்ரெஷர் செஷன், ரைட்? Next 5 years, next 10 years, next 15 years. What do you see in your future? Where do you want to be in your future, right? With that, Mauleshwaran stops. Ajay does the same thing. இதே description Ajay தன்னை பற்றி Mauleshwaran சொல்வார், okay? This is done internal discussion, right? Then you come here and Ajay comes and tells whatever Mauleshwaran has described plus அவர் இன்னும் ஒன்று ஆட் பண்ணுவார். Number 1, he will say what are the positive, right? What are the positive things which he sees? அவரோட காமெண்ட்ஸ் கொடுப்பார், okay? Again, keep it in leadership. Don't come and tell me that Mauleshwaran has a very good haircut. It's not relevant for me. It's relevant. If you have a bad haircut, you may not get a job. But I'm not looking at that. Look at the inner person, right? Okay? Then you say that அவருக்கு இந்த ஆம்பிஷன் இருக்குது, இந்த ஃப்யூச்சர் அவர் பார்க்குறாரு, அவர் இங்கே இருக்கிறாரு, இங்கேருந்து அங்கே போகணுன்னா அவர் என்ன செய்யணும்? இதுக்கு another name is action, okay? Somebody wants to write civil services, அவர் he has to go and join a academy, right? Somebody wants to start a startup, so he or she has to go and see where he can get capital, how to make that idea happen. So இல்லைன்னா அது ஐடியாவாகவே இருக்கும். You have to make it into operationalize, reality செய்யணும்னா there is some action required. Between what you are and what you want to be, this is the action portion, right? Okay, that action portion is what you will describe. So he will do that about you, you will do that about him, and then you will come and speak here. Got it? Clear? Any doubts? Any doubts? Honest, open, you should talk to each other. And anyone else also, after they finish, you can give your comments. Any doubts? Shall we begin? Begin? Any doubts? Right. Divide yourself into pairs. 1, 2, 1, 2. Good afternoon, everyone. I am Sonali from 3rd BBA. I am Sivaranjani from 3rd BBA. First, Shiva பற்றி ஸ்ட்ரென்த்து சொல்லணுன்னா, ஷீ இஸ் அ போல்டு ஸ்பீக்கிங். அப்புறம் ஒரு அட்டெம்ப்ட் எடுக்கணுன்னா நிறையா எஃபோர்ட் போட்டு அதுக்கு நிறையா பண்ணுவாள். அதுக்கப்புறம் ஷீ இஸ் அ க்ரியேட்டிவிட்டி பர்சன். எப்படி சொல்கிறேன்னா, டக்குன்னு ஒரு
எம்ஓசியே பண்ண கூப்பிட்டாலுமே டக்குன்னு வந்து என்ன பண்ணணும், அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மேம்க்கு கொஞ்சம் சஜஷன்லாம் கொடுத்து மேம் கொஞ்சம் கிட்ட கேட்டு நிறைய டக்குன்னு பண்ணிடுவா. அதுக்கப்புறம் இவளோட வீக்னஸ் வந்து லேசினஸ், அப்புறம் ஃப்யூச்சர் பற்றி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவளோட ஆம்பிஷன் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்னு சொல்கிறா. அதுக்கப்புறம் இவ நிறைய அதுக்காக எஃபோர்ட்டும் எடுத்திருக்கா. இப்போ வந்து பிஜி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிகிட்ருக்கா. இவளோட 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இல்லை 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருப்பான்னா, கவர்மெண்ட் ஜாபோட நல்ல ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியோட நம்ம சொசைட்டியில் இருப்பேன்னு சொல்கிறா. நான் வந்து இவகிட்ட என்ன பாசிட்டிவ் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்ல போனால், இவ வந்து லேசினஸ், கன்ஃபியூஸ்டு அப்படின்லாம் இவளோட வீக்னஸில் சொல்லும்போது, இவ வந்து கன்ஃபியூஸ்டாலாம் இருக்க மாட்டா. எப்பயுமே கிளியர் மைண்டடாக என்ன பண்ணணும், இந்த செகண்ட் என்ன பண்ணணும், அடுத்த செகண்ட் என்ன பண்ணணும்னு கூட யோசிச்சுட்டே இருப்பாள் எப்பயுமே. 10 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இவ கவர்மெண்ட் ஜாபில் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கணும்னு சொல்கிறா. பட் வந்து இவளோட என்ன இருக்கணும்னா, பட் த சேம் டைம் வந்து எஜுகேஷனும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு டைம் இதில் இருப்பாள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இவளோட என்ன ஆக்ஷன் தேவைப்படுது இவளோட இதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, கவர்மெண்ட் ஜாப்னு சொல்லியிருக்கா. அதுக்காக இவ என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ பிஜி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதிட்டு அந்த பாத்தில் போனான்னா கரெக்டாக இருக்கும். சோனாலியோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அவள் எல்லாத்துக்கூடயும் ஈஸியாக பேசி ஈஸியாக கெட்டிலாங் ஆகிருப்பா. எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் எல்லாத்துக்கும் பேசுவாள். அவள் ரெப்ரசன்டேட்டிவாகவும் இருந்திருக்காள். அதனால எல்லாத்துக்கூடயும் ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுவாள். அப்புறம் லிசன் பண்ணுறது நல்லா லிசன் பண்ணுவாள். ஏதோ ஒன்று சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதிலேருந்து கற்றுக்கலான்ற மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோடு லிசன் பண்ணுவாள். அப்புறம் வீக்னஸ் வந்து சில நேரம் பெரிய கோல்ஸ் வந்து அவள் செட் பண்ண மாட்டாள். எனக்கு இந்த ஒர்க் கிடச்சிருச்சா அவ்வளோதான், அதில் இருந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பான்னு அவள் வீக்னஸை சொல்கிறா. அதுக்கப்புறம் அவள் ஆம்பிஷன் வந்து அவளுக்கு ஹெச்ஆர் ஆகணுன்றது ஆம்பிஷன். அப்புறம் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒன்று ஹெச்ஆராவோ இல்லைன்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஓன் பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணணும், அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவளோட ஆம்பிஷன். அப்புறம் நான் அவளோட பாசிட்டிவாக என்ன பார்க்குறேன்னா, அவள் வந்து அவளுக்கு என்ன தேவைன்றதில் வந்து கிளியராக இருப்பாள். இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து கிளாஸ் முடிஞ்சது இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை எப்படினாலும் அவள் பண்ணிடுவா. இல்லை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவள் நினைக்க மாட்டாள். அதில் ஒரு டிட்டர்மினேஷனோடு இருப்பாள். அதே மாதிரி அதை கம்ப்ளீட்டும் பண்ணிடுவாள். அப்புறம் கான்ஃபிடென்ஸ், இப்போயே டக்குன்னு இப்போ ஒரு ப்ரேயர் சாங் பாட சொன்னாங்கன்னா அவள் வந்து பாடுவாள். இல்லை வேறு எதாவது பேசணுன்னாலும் பண்ணுவாள். அது வந்து எந்தளவுக்கு தெரியுதுன்றதை விட அதை கான்ஃபிடெண்ட்டாக பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினப்பா. அதை அவள்கிட்ட நான் பாசிட்டிவாக பார்க்குறேன். அப்புறம் அவகிட்ட என்ன ஆக்ஷன் தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன்னா, இன்னும் அவள் ஹெச்ஆராக தான் ஆக போகிறேன், ப்ரைவேட் செக்டரில் தான் இன்ட்ரெஸ்டடுன்னு சொல்லிட்டா. அதனால் அவள் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸு மற்ற ஸ்கில்ஸ்லாம் கற்றுக்கிட்டானா இன்னும் எஃபெக்டிவாக அந்த ஃபீல்டில் சர்வைவ் ஆகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. ஐம் காயத்ரி பிபிஏ சிஏ. நான் வந்து கிறிஸ்டினா பற்றி சொல்ல போகிறேன். அவளோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஈஸியாக எல்லாத்துட்டையும் அடாப்ட் ஆயிடுவா. க்ளோரியாவோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து எல்லாத்துட்டையும் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆயிடுவா. அப்புறம் எல்லாத்தையும் க்ளோரியா வந்து எல்லாத்துட்டையும் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆயிடுவா. ஒரு விஷயம் எப்படி பண்ணணும் என்னன்னு ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடுவா எல்லாத்தையும். அதுதான் அவளோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக நான் பார்க்குறேன். அவளோட வீக்னஸ் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர் சொல்லியிருக்கா. நிறையா ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்குது, இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கா. அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் இல்லாமல் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓவர் திங்கிங் ரொம்ப பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. ஒரு விஷயம் நல்லபடியாக பண்ணி முடிக்கணும்னு ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறா. அந்த இது பண்ணாமையே இருந்தாலே அந்த விஷயம் நல்லபடியாக நடக்கும். ஆம்பிஷன் வந்து அவள் நல்ல கம்பெனியில் ப்ளேஸ் ஆகுன்னு சொல்கிறா. ஆல்ரெடி அவள் ப்ளேஸ் ஆகிட்டா டிசிஎஸ் கம்பெனியில். அவளோட 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ்
என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பிராண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. அதோட இதாக சொல்லியிருக்கா. அதுக்காக வந்து இப்போ வந்து அவள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான்னா அதுக்கோசரமே கோர்ஸ் ஒன்று தனியாக பண்ணிகிட்ருக்கா. ஃபேஷன் பிராண்ட் கோர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கா. கண்டிப்பாக அதான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. நான் வந்து இப்போது காயத்ரி பற்றி சொல்ல போகிறேன். காயத்ரியோட ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு அவள் எல்லாத்துக்கூட ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிடுவா. அவள் கிளாஸ் ரெப், அதனால் வந்து எல்லாத்தையும் ஈஸியாக கோஆர்டினேட் பண்ணிவிடுவா. அவளோட பெரிய வீக்னஸ் வந்துட்டு ரொம்ப எமோஷ்னல். அவள் வந்துட்டு எல்லா விஷயத்துக்கும் ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணி எமோஷ்னல் ஆகிடுவா. அது பண்ணாமல் இருந்தான்னா எல்லாமே கரெக்டாக நடக்கும். அவளோட வந்து ஆசை வந்துட்டு ஒரு ஓன் பிஸ்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவள் இப்போதைக்கு ஒரு நல்ல கம்பெனியில் ப்ளேஸ் ஆகிட்டான்னா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அவள் ஃபினான்ஷியலாக அவள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. மை நேம் வந்து அன்புச்செல்வன். என் ஃப்ரெண்டு நேம் வந்துட்டு கௌரி. அவனோட ஸ்ட்ரென்த்தாக நான் என்ன பார்க்குறேன்னா வந்துட்டு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு டைமுக்குள்ளே முடிக்கணும்னு நினைப்பான். அவன்கிட்ட ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும். அப்போ வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு டீமாக செயல்பட்டோன்னா அதை வந்துட்டு அவன் ஹேண்டில் பண்ணி அதை வந்து கொண்டு போவான். டீம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் அவன்கிட்ட இருக்கும். அப்புறம் அவனோட வீக்னஸாக எதை பார்க்குறான்னா அவன் லைஃப்பில் ஒரு பேலன்ஸாக இல்லை. அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வந்துட்டு தெரியாமல் இருக்கான். ஸோ அதை வந்துட்டு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவன்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் கிளியராக இருக்காது. இங்கிலீஷில் நல்லா பேசுவான், பட் இருந்தாலும் ஒரு அந்த ஃபியர் வந்துட்டு இருக்கும். அது வந்துட்டு நான் வீக்னஸாக நினைக்கிறேன். அவனோட ஆம்பிஷன் என்னதுன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபில் போகணும் அப்படின்றது அவனோட ஆம்பிஷன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த 5 இயர்ஸ் இதில் வந்துட்டு என்ன இருப்பான்னா ஒரு பிஜியில் அதெல்லாம் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமுக்கு வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். ஒரு 10 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிவிட்டு 15 இயர்ஸில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருப்பான்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அவனோட பாசிட்டிவ் என்னதுன்னா வந்துட்டு ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பர்சன்னு சொல்லலாம். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்துட்டு குயிக்காக வந்து முடிச்சிருவான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவனுக்கு தேவை என்னதுன்னா அவன் வந்துட்டு ஆம்பிஷனை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு அவனுக்கு வந்துட்டு ஃபினான்ஷியலாக ஒரு இது இல்லை, பேலன்ஸ் இல்லை. ஸோ வந்துட்டு அது வந்து கிடச்சிதுன்னா வந்துட்டு ஆம்பிஷனை சீக்கிரமாக கிளியர் பண்ணிடுவான்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் கௌரி சங்கர். அன்புச்செல்வனை பற்றி சொல்லணுன்னா அவனோட ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக எல்லாத்துக்கூட அடாப்டேட்டிவ் ஆகிடுவான். நல்லா பாசிட்டிவ் திங்க் தருவான். நல்லா எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன் பண்ணுவான். அவனோட வீக்னஸ் என்னென்னா அப்பப்போ அவனே மறந்துடுவான். நல்லா ஜாலியாக பேசிட்டு எந்த இதை எடுத்தோமோ அதை மறந்துடுவான். அப்புறம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அதை டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கான். டெவலப் பண்ணால் நம்புகிறேன். அவனோட ஆம்பிஷன் ஐபிஎஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கான். ஐபிஎஸ்காண்டி அவன் நிறையா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்காண்டி படிச்சுட்ருக்கான். குரூப் 4 எழுதியிருக்கான். ஃப்யூச்சரில் பார்த்திங்கன்னா 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவன் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவான்னு சொல்லியிருக்கான். 10 இயர்ஸ்க்குள்ளே அவன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 இயர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு ஐபிஎஸ் போஸ்டிங்கில் இருப்பான் நான் நம்புகிறேன். அவனோட பாசிட்டிவ் என்னென்னா எப்பயுமே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். கூட இருக்கவங்களையும் மோட்டிவேட்டாக வச்சுக்குவோம். தேங்க்யூ. So good afternoon, I am Ajay. So I'll be telling you about Maulishwaran. So let me tell his strengths. So Maulishwaran is good at listening and he has control over his emotions. And the weaknesses that he has is he hesitates before initiating a conversation, but once he initiates, he is good at that. And he prefers to do things alone rather than in a team. That is his weakness. So his ambition is to build a passive income source and be free for the lifetime. And where he sees in next 5 years is he wants to explore more things and he wants to focus more on his health. Then in the next 10 years, he wants to try new businesses without having profit as the overall goal. Then in the next 15 years, he has to be a philanthropist. Then what I find positive in him is he listens to everyone and he doesn't interfere into unnecessary activities. Then whatever goals he have, I know he can achieve because he is good and he is dedicated to that goals. And so yeah, that's what. ஐ மௌலீஸ்வரன். நான் இப்போது அஜய் பற்றி சொல்ல போகிறேன். அவன் என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த் சொல்லியிருக்கான்னா நான் வந்து நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கான். அது போக எது இருந்தாலும் அவன் ஃபாஸ்ட்டாக லேர்ன் பண்ணிடுவான்.
அது போக நான் அவன்கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரென்த் என்ன பார்க்குறேன்னா வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான். அது வந்து அவன்கிட்ட நான் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண விஷயம். அவன்கிட்ட வீக்னஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து எப்பயுமே எப்படின்னா அவனோட ஒப்பீனியன் தான் பெருசுங்கிற மாதிரியும் அவன் சொல்கிறது தப்பு நான் சொல்கிறதா கரெக்டுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் வந்து அவன் வச்சுப்பான். ஆக்சுவலாக அவன் அதை கொஞ்சம் மாற்றிட்டு இருக்கான்னு அவனே சொல்கிறான். ஆக்சுவலாக அது கொஞ்சம் உண்மை தான். அப்புறம் அவனோட ஆம்பிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் வந்து அவன் பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். அடுத்த 5 வருஷத்தில் வந்து அவன் ஒரு சில விஷயம் கோலாக வச்சுருக்கான். அது என்னென்னா கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்கணும், நிறைய நியூ பீப்புள் கூட கனெக்ட் ஆகணும்னு சொல்கிறான். அடுத்த 10 இயர்ஸில் வந்து அவன் வந்து அவனோட பிஸ்னஸில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி புது புது விஷயங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். அடுத்த 15 இயர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலி கூட நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். இதில் வந்து அவன் இந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரிட்ஜாக நான் என்ன இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா அவனோட ஒப்பீனியன்ஸில் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு மற்றவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்டு மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுட்டு அவன் சொல்கிறது கூட கரெக்டாக இருக்கலாங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட அடுத்தவனோட அந்த பார்வையில் பார்த்தானா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வருவான்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. மை நேம் இஸ் கே நவீன் குமார். இப்போ ராஜை பற்றி சொல்லணும்னா ஸ்ட்ரென்த்து வந்துட்டு பாசிட்டிவ் மைண்டட், செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடாக இருப்பான். அப்புறம் வீக்னஸ் வந்துட்டு ஸ்டேஜ் அஃபேர், ஸ்டேஜில் பேச கொஞ்சம் லைக்படுவான். அப்புறம் லோ கம்யூனிகேஷன். அப்புறம் ஆம்பிஷன் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிப்பான். அப்புறம் அடுத்த 5 இயர்ஸில் வந்துட்டு அது பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக கம்பெனி தேடுவான். அடுத்த 10 இயர்ஸில் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்டட் திருப்பூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவான். அடுத்த 15 இயர்ஸில் அடுத்த 15 இயர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். அடுத்த 15 இயர்ஸில் அடுத்த சேஃப் பிஸ்னஸ். பாசிட்டிவ் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் திங்கர், பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுவான். தேங்க்யூ. ஐ எம் ராஜ்குமார். நான் நவீன்குமார் பற்றி பேச போகிறேன். அவன் ஸ்ட்ரென்த்து பற்றி என்னென்னா நல்லா பாடுவான். அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு வேலை கொடுத்தா அவன் டக்குன்னு அந்த டைமுக்குள்ளே அவன் முடிக்க சொன்னால் முடிச்சிடுவான் மேம். அது அவனோட வீக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவன் புவர் வீக்னஸ். எதனாலனா அவனோட வாய் திக்கி பேசுறதுனால கொஞ்சம் திக்கி பேசுனால கம்யூனிகேஷன் அது வீக்னஸாக இருக்குது மேம் அவனோடது. அடுத்து அவனோட ஆம்பிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 3 வச்சுருக்கான் மேம். போலீஸ் ஆகணும்னு, அப்புறம் கபடி, அத்லெட் நான் நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன். இங்கே ஸ்போர்ட்ஸில் ரன்னிங் நிறைய ஓடி இருக்கான் மேம். நிறைய ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கான். அடுத்து ஃப்யூச்சரில் என்ன ஃபஸ்ட்டு 5 வருஷத்தில் என்ன போனால் ரன்னிங்காக ப்ராக்டிஸ் எடுத்து அதை ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கான் மேம். அது முடியாத பட்சத்துக்கு 10 வருஷம் கழித்து போலீஸாக அது ட்ரைனிங் எடுத்து எக்ஸாம் எழுதி 15 இயர்ஸும் மொத்தமாக முடிச்சிடும் மேம். அடுத்து என்னோட பாசிட்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இவங்க கூட இருந்தால் ஜாலியாக இருக்கும், நல்லா ரேசியாக இருக்கும் மேம். தேங்க்யூ மேம். குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆல். மை நேம் இஸ் பிரகாஷ். ஃப்ரெண்ட் கோகுல். என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிப்பான். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிப்பான். அப்புறம் வந்து வீக்னஸ் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் சீக்கிரமாக நம்பிடுறான். இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு யாரு கூடயும் அவ்வளோவா மிங்கிள் ஆக மாட்டான். அதுக்கப்புறம் ஆம்பிஷன் பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு வந்துட்டு ஃப்யூச்சரில் நிறையா பிஸ்னஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஐடியா நிறையா வச்சுருக்கான். ஒரு பேக்கரியோ இல்லை ரெஸ்டாரண்ட்டோ அந்த மாதிரி இது பண்ணணும்னு ஐடியா வச்சுருக்கான். அதுக்கெலாம் வந்து ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளமாக இருக்கிற கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ. குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிவன். மை நேம் இஸ் கோகுல். இப்போ நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு பிரகாஷை பற்றி பேச போகிறேன். இவனோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த விஷயம் வந்து புதுசாக கற்றுக் கொடுத்தாலும் சீக்கிரம் லேர்ன் பண்ணிக்குவான். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லாரோடையும் சீக்கிரமாக மிங்கிளாகி எல்லாரோடையும் ஜாலியாக இருப்பான். உன்னோட வீக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிகேஷன். எப்படின்னா இங்கிலீஷ் வந்து இவன் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறான், ஆனால் வந்து இன்னும் அதுக்கான முயற்சி எதுவும் எடுக்க மாட்டான்.
கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி தான் பேசுவான். அதே மாதிரி ஸ்டேஜ் ஃபியரும் கொஞ்சம் இருக்குது. என்னோடய ஆம்பிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு 5 இயர்ஸ் வந்து கிரிக்கெட்டர் ஆகணும்னு இருக்குது. அதுக்கு மேலே வந்து எப்படின்னா அடுத்த ஒரு 10 இயர்ஸ்க்குள்ளே எப்படியாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதை வந்து கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி அவன் ஃபேமிலிக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். தேங்க்யூ. என் பேர் ஆர்த்ரா. இப்போது பர்வி பற்றி சொல்ல போகிறேன். அவளோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஷிப். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பேறி. நம்ம கொஞ்சம் எதனா ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி புஷ் பண்ணால் பண்ணிடுவேன். மற்றபடி கொஞ்சம் சோம்பேறி. அப்புறம் வீக்னஸ்ன்னு பார்த்தா கொஞ்சம் இன்ட்ரோவர்ட்டு. பேச கொஞ்சம் தயங்குவா. க்ரௌட்லாம் இருந்தால் கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருப்பாள். அவளோட அம்பிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் உமனாக ஆகணும் அப்படின்றது அவளோட அம்பிஷன். பாசிட்டிவ் திங்க்னா என்னென்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரோவர்ட்டு. பட்டு அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்குள்ளே நல்லா பேசி எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லா பழகுவாள். அப்புறம் அவளோட ரெக்குயர்மெண்ட் ஆக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா பிஸ்னஸ் உமனாக இருக்கணும் அப்படின்றா. ஸோ கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஏதுன்ட்டு பார்த்தா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேம் ஆத்ரா பற்றி என்ன சொல்லணுன்னா, ஆத்ராவோட ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு நல்லாயிருக்குங்க மேம். அப்புறம் வீக்னஸ் வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக ரொம்ப யோசித்து குழப்பிட்டே இருப்பாள். அதுக்கப்புறம் அவளோட ஆம்பிஷன் வந்துட்டு ஒரு குட் கம்பெனி, டெவலப் ஆன கம்பெனியில் வந்துட்டு நல்ல ஹெச்ஆராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாசிட்டிவாக சொல்லணும்னா போல்டாக எங்கேனாலும் தைரியமாக பேசுவாங்க. அவளோட கம்யூனிகேஷன் இன்னும் வந்துட்டு கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஹெச்ஆர். குட் மார்னிங் டு ஆல். ஐ எம் பாலகுமார். நான் இப்போ மோகனை பற்றி பேச போகிறேன். இவனோட ஸ்ட்ரென்த்தஸ் என்னென்னா எல்லாருக்கூடையும் நல்லா பேசுவான், ஃப்ரெண்ட்லி எல்லாருக்கூடையும் இருப்பான். அதை அவனோட ஸ்ட்ரென்த்தாக பார்க்குறேன். இவனோட வீக்னஸ் வந்து நம்ம ஒன்று சொல்கிறேன்னா டக்குன்னு எதையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டான். அதை வந்து அவன் சொல்கிறது கரெக்டுன்னு நினச்சி பேசிகிட்டு இருப்பான். அதுக்கப்புறமா தான் புரிஞ்சுப்பான். அவனோட ஆம்பிஷன் வந்து நல்லா ஒர்க்குக்கு போகணும், அவன் ஃபேமிலி நல்லா பார்த்துக்கணுன்னு நினைக்கிறான். அவனோட 5 வருஷம் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு நல்ல ஒர்க்கில் இருந்துட்டு அப்புறம் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமா நல்லா செட்டில் ஆகணும்னு நினச்சி அவன் லைஃப்பை ரன் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறான். அவனோட பாசிட்டிவ் வந்து எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட்டாக இருப்பான். எங்கே கூப்பிட்டாலும் டக்குன்னு சலிக்காமல் ஓடி வருவான். அது அவனோட பாசிட்டிவ். அப்புறம் அவனோட ஆம்பிஷனுக்கு வந்து நிறைய இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறான், நிறைய கம்பெனிக்கு போயிட்டுருக்கான். அவன் வந்து அவனோட ஆக்ஷனோட ரெக்வயராக பார்க்குறேன் நான். தேங்க்யூ. பாலகுமாரை பற்றி பேசுகிறேன். ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து எல்லாருக்கூடையும் சகஜமாக பேசுவான், பழகுவான். அவன் வந்து டக்குன்னு ஏதாச்சும் கோவப்பட்டுருவான். அதுதான் அவனோட வீக்னஸ்ஸு. ஆம்பிஷன் பார்த்திங்கன்னா அவன் வந்து ஓன் பிஸ்னஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறான். ஃப்யூச்சர் பார்த்திங்கன்னா 5 இயர்ஸ் ஜாப்பில் இருக்கான்னு நினைக்கிறான். 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவனால் செட்டில் ஆக ட்ரை பண்ணுறான். பாசிட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா இது அந்த பிஸ்னஸ்க்கு எஃபோர்ட் போட்டு பண்ணுறான். குட் ஆஃப்டர்நூன். ஐ எம் வினோத். நான் வந்து வித்யாசாகர் பற்றி பேச போகிறேன். அண்டு இவனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டானா அதை வந்து எவ்வளோ டைம் ஆனாலும் ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தாலும் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஏற்றிடுவான். அண்டு ஒரு நல்ல குட் கம்யூனிகேட்டர், எல்லாருக்கூடையும் சீக்கிரம் அடாப்ட் ஆகிப்பான். அண்ட் இவனோட வீக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்குது. அண்ட் தென் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஒரு விஷயத்தை எடுத்தால் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவான்ட்டு. வீக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக யாராச்சும் நீடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கூட கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு பார்க்குறான். அதனால் கொஞ்சம் அவனாகவே ட்ரை பண்ணி அந்த விஷயத்தை கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு இவனோட ஆம்பிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாபில் ப்ளேஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். அண்டு நெக்ஸ்ட்டு 5 இயர்ஸ்க்குள்ளே அவன் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருப்பேன்னு சொல்கிறான். நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸில் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிவிட்டு அடுத்த 15 இயர்ஸ்க்குள்ளே அடுத்த ஹையர் போஸ்டிங்காக ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். குட் ஆஃப்டர்நூன். ஐ ஆம் வித்யாசாகர். அப்போ என் ஃப்ரெண்டு வினோத்தை பற்றி பேச வந்தேன்.
அவன் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொன்னால் அவன் வந்து நிறைய புது விஷயத்த லேர்ன் பண்ணுவான், புதுசாக நிறைய கற்றுக்கணுன்னு நினப்பான். அவன் வீக்னஸ் என்னென்னா அதே தான், அவன் லேர்ன் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறத டக்குன்னு வந்து விட்டுருவான். 1 வீக்கு பார்ப்பான், அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே ட்ராப் பண்ணிடுவான், அடுத்த புது விஷயத்துக்கு போயிடுவான். அதை அவன் வீக்னஸாக பார்க்குறேன். அவன் ஆம்பிஷன்னா அவன் ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறான். அதுக்காக அவன் ஃப்யூச்சர் பிளான்னா 5 வருஷத்தில் ஏதோ ஒரு ஜாப்பில் போய் அங்கே வந்து அந்த அந்த ஓன் பிஸ்னஸனோட நேச்சர் என்ன, ஒர்க் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அடுத்த 10 இயர்ஸில் அவன் ஓன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கான். அப்புறம் அடுத்த 15 இயர்ஸில் அதை வந்து இன்னமும் பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்னு சொல்லியிருக்கான். அவன் வந்து பாசிட்டிவ்னு பார்த்தா அவன் வந்து நிறைய ஹியூமர் சென்ஸ் உள்ளவன், எல்லாத்தையும் சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பான், எல்லாத்தையும் சோகம் பண்ண மாட்டான். ஆனால் அவன் பாசிட்டிவாக பார்த்து ஆக்ஷன் என்னென்னா அவன் ஓன் ஷாப்புக்கு இன்னும் நிறையா லேர்ன் பண்ணணும். அவன் இன்னும் பிஸ்னஸை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரன் பண்ணணும். நான் தேங்க்யூ. ஐம் ஜெயஸ்ரீ, 3rd BBA. நான் மோனா பற்றி சொல்ல போகிறேன். அவளோட ஸ்ட்ரென்த் அவள் குட் லிசனர். அவள் எல்லாமே நிறைய லிசன் பண்ணுவாள். அதுக்கப்புறம் வீக்னஸ், அவள் மற்றவங்க கூட பழகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குவாள். ஆனால் அடாப்ட் ஆகிட்டானா அவள் நல்லா பேசுவாள். அவள் ஆம்பிஷன் ஒரு நல்ல கம்பெனியில் ஹெச்ஆராக இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸுக்குள்ளே அவள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறாள். அப்புறம் அவகிட்ட நான் பாசிட்டிவாக பார்க்குறது எல்லாமே கொஞ்சம் டேக் இட் ஈஸியாக எடுத்துக்குவாள். ஓவர் திங்கிங் எதுவும் பண்ணாமல் அவள் ஈஸியாக எடுத்துக்குவாள். ஐம் மோகனப்பிரியா. ஜெயாவோட பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னா, ஒரு குயிக்காக லேர்ன் பண்ணிப்பாள் எல்லாத்தையுமே. அவளோட வீக்னஸ் இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருப்பாள். அவளோட ஆம்பிஷன் பேங்க்கில் மேனேஜராக இருக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்காக CBBFA கிளாஸ்லாம் போயிருக்கா, சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கா. அவள் ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் பர்சன். நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 இயர்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு பேங்க்கில் ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருப்பாள் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ மேம். என் பேர் புவன் மேம். இவன் பேர் பரத் மேம். என்னோடய ஸ்ட்ரென்த் இவனை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறையாவே இருக்குது மேம். சின்ன வயசில் அவங்க அப்பா இறந்துட்டார் மேம். அவங்க அம்மா சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கிறாங்க. அவங்க அப்பா இறக்குற போது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஏஜென்சியாக வேலை பார்த்துனார் மேம். இப்போ தஞ்சாவூரில் இவன் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடத்துகிறான் மேம், ட்ராவல்ஸ் இப்போதையும் நடத்துகிறான் மேம். அவங்க அம்மா 20 வருஷமாக தனியாக தான் மேம் இருக்கும் வீட்டில். அவங்க அம்மா சின்ன வயசுலேயே போயிட்டாங்க மேம் சிங்கப்பூருக்கு. இப்போ கூட ரீசெண்டாக அவன் கார் ஒன்று ஃபார்ச்சுனர் கார் வாங்கிட்டான் மேம். இல்லை மேம், ஏன் இது சொல்கிறேன்னா அவனோட எல்லாமே ஓனாக தனியாக நின்று எல்லாமே செஞ்சது. அவனோட வீக்னஸ் பேய்க்கு பயப்படுவான் மேம். அது போக பதறுவான், யோசிக்காமல் செஞ்சிருவான். எது வந்தாலும் யோசிக்காமல் செய்வான். அதான் ஆம்பிஷன் சீ ஃபுட் அப்ராடில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு அவனுக்கு ரொம்ப ஆசை. புரியல மேம். அதுக்கு இப்போந்தே அவன் முயற்சி எடுத்துதான் மேம். இப்போந்தே நிறையா கற்றுக்கினான். அடுத்தது அவன் பண்ணிடுவான். அவன் க்ராசரி ஷாப் வச்சுருக்கிறான் மேம், ஓனா. குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். பேர் பரத் வச்சுருந்தோம். புவன்ஸ்ரீ என் ஃப்ரெண்டு. இப்போ 2 இயர்ஸாக தெரியும். காலேஜ் வந்ததுலேருந்து தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தெரியும், எனக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அண்ணன் மூலியமாக ஃப்ரெண்டுவேன். ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருப்பான். இப்போ கூட நான் வெளில போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ கேட்டேன். சார் மேம்லாம் புல் பண்ணாங்க, சொல்லுவேன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இவன் சரி வாடா பார்த்துக்கலான்னு. அது ஒரு இவனும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பான். பக்கத்தில் இருக்க எங்களுக்கும் அப்படி சொல்லிக் கொடுப்பான். ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்லேருந்து இருக்கான். ஆனால் நான் அவனை வேணாண்டா போகலான்னு சொல்லுவேன். நான் பயமுத்துறதுனாலேயே சில விஷயத்தில் அவன் விட்டுருவாங்க. நான் தான் வீக்னஸ் அப்படின்னு நானாக தான் இருப்பேன். மற்றபடி வீக்னஸ் என்னென்னா இவங்க அன்வான்டாக தேவையில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கான். அது எனக்கு தெரியுது எட்டிருந்து பார்க்குறப்போ. அது வேணான்னு நினைக்கிறேன். அது இல்லைன்னா அவங்களா இருப்பான். எய்மு இவங்ககிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஃபஸ்ட் இயர்ஸ்லேருந்து. நிறையா சொல்லுவான்.
என்னால் கூட பிளான் இருக்குது, நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன், இதெல்லாம் நான் அடுத்தது பண்ணுவேனான்னு பண்ணிகிட்ருப்பேன், இது கண்டினியூஸாக பண்ணுவேனான்னு கூட தெரில. ஆனால் எனக்கு எந்த பிளான் இல்லைனாலும் இருக்கிற டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டான், ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போயிடுவான், அதையும் பண்ணிவிடுவான். எப்படின்னாலும் அதை நான் பண்ணுவேனான்னு தெரில. ஃப்யூச்சரில் ஏதோ பொழைச்சிப்பான். எப்படின்னாலும் பொழைக்கிற மைண்ட் செட் இருந்தால் படிக்கிறோன்றதுக்காக அது வந்துட்டு இருக்குது, நிறையவே இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. Hello, I am R. Sandhya from 3rd BBA. இவ பேர் வந்து அனு. அனுவோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து செல்ஃப் மோட்டிவேஷனாக இருப்பாள். எப்பயுமே எதுக்குமே ஃபீல் பண்ண மாட்டா. யாராவது எதாவது ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கூட இவ போய் அவங்கக்கிட்டலாம் பேசி அவங்கள கூல் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு அந்த மாதிரி இருப்பாள். அவளோட வீக்னஸ் வந்து அனு வந்து ஒரு லேட் கம்மர். அதனால அட்டண்டன்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட் இயரில் லேக் ஆச்சு. அப்புறம் மேம் வந்து நிறையா அவகிட்ட பேசி அதனால அவள் இப்போது கண்டினியூஸாக கரெக்டாக வர ஆரம்பிச்சிட்டா தேர்ட் இயரில். அப்புறம் அவளோட ஆம்பிஷன் வந்து பிஜி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அவளோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸ்லாம் பண்ணி டெவலப் பண்ணிவிட்டு நல்ல கம்பெனியில் ஹெச்ஆர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவளோட ஆம்பிஷனாக இருக்குது. அவளோட பாசிட்டிவ் வந்து எதுக்குமே ஃபீல் பண்ண மாட்டாள், எப்பயுமே ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இருப்பாள். சில விஷயத்த ஆனால் சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டாள். ஆனால் அது கொஞ்சம் அவளோட வீக்னஸ் தான், அதெல்லாம் அவள் இப்போ டெவலப் பண்ணிப்பாள். அவ்வளோதான், நல்லா பேசுவாள். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். இவங்க நேம் வந்து சந்தியா ஆர். இவங்க ஸ்ட்ரென்த் வந்து எல்லாத்துக்கூடையும் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிடுவாங்க. இவங்க வீக்னஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எமோஷ்னல். டக்குன்னு மேம் வந்து திட்டினாலே அழுதுருவாங்க. வேறு என்ன, ஆம்பிஷன். இவங்க ஆம்பிஷன் என்னென்னா இன்னும் 5 to 10 இயர்ஸில் ஒரு நல்ல கம்பெனியில் ஹெச்ஆர் மேனேஜராக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க, சொன்னாங்க. வேறு என்ன, பாசிட்டிவ் வந்து கிளியர் மைண்டடாக இருப்பாங்களாமா, அதையே சொன்னாங்க. என்ன செய்யணும் அதுக்கு வந்து ஆக்ஷன் என்னென்னா இவங்க கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணுமா. குட் ஆஃப்டர்நூன், ஐ எம் தினேஷ்குமார் ஃப்ரம் பிபிஎஸ்ஏ விசால். என்னோடய ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸில் எப்பயுமே ரெகுலராக அட்டன் பண்ணிடுவான், காலையிலையும் கிளாஸுக்கு டைமிங்கே வந்துடுவான். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவனோட ஸ்ட்ரென்த்து வந்து இங்கிலீஷில் எவ்வளோ நேரம் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசினாலும் அதை கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணிப்பான். அவன் கூட கொஞ்சம் நேரத்தில் மிஸ் ஆயிரும், ஆனால் அவன் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு வச்சுப்பான். அதுக்கடுத்து இவனோட வீக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் சலிக்காமல் ரீல்ஸ் பார்ப்பான். அது 3 மணி ஆனாலும் 2 மணி ஆனாலும் விடிய பார்ப்பான். அப்புறம் இவனோட எய்ம் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்ஆர் ஆகணும்னு செகண்ட் இயர்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான், அதே மாதிரி ஆகிடுவான். அடுத்து 5 இயர்ஸில் கண்டிப்பாக ஹெச்ஆராக இருப்பான். அதுக்கடுத்து 10 இயர்ஸ் கழித்து எங்களுக்கு ஒரு பிளான் இருக்குது, அது பண்ணலான் இருக்கோம். சீக்ரெட் பிளான்லாம் இல்லை. அப்போ மாற்றிக்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா அந்த ரீல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேங்க. தேங்க்யூ. ஐம் ஏஜி விஷால். நான் தினேஷ் பற்றி சொல்ல போகிறேன். எப்பவும் போல தான் தினேஷ் கிளாஸ்லலாம் அட்டன்டிவாக இருப்பான், நல்லா குயிக் லேர்னர், அப்புறம் டிசைன் பண்ணுவான் நல்லா. நெகட்டிவ்னு பார்த்திங்கன்னா எமோஷ்னலாக அவன் ரொம்ப டவுனாக இருப்பான். ஒரு சில வாட்டியெல்லாம் ஓவர் திங்க் ஜாஸ்தியாக பண்ணுவான். இன்கேஸ் ஏதாவது ட்ராபேக் வந்தாலோ இப்படி பண்ணியிருக்கலாமோ, அப்படி பண்ணியிருக்கலாமோ, இப்படி பண்ணியிருந்தால் இப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்குமோன்ட்டு நல்லா யோசிப்பான். சீக்கிரமாக ஒரு விஷயத்துலேருந்து வெளியே வர மாட்டான். அவனோட ஆம்பிஷன் 5 இயர்ஸில் என்னென்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக இருக்கணும். 10 இயர்ஸில் ஆஸ் பர் ரிசர்ச். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். நான் வந்து 3rd பிபிஎஸ்சியிலேருந்து வரேன். நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு பரத்தை பற்றி சொல்ல போகிறேன். பரத் பற்றி சொல்லணுன்னா வந்துட்டு சொன்ன மாதிரி அட்டண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ்லாம் வந்து 90, 95 இந்த மாதிரி இருக்கும். இவனை பொறுத்தளவுக்கு வந்து இவனோட கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்பவே குட்டாக இருக்கும். எக்ஸலண்ட் குட் கம்யூனிகேட்டர்னு சொல்லலாம். இவனோட ஸ்ட்ரென்த் இவனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்யூனிகேஷன். பட் இவனோட வீக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது. இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ஸ் வந்து பிரெயின்குள்ளே வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், பட் பேசும்போது வராதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. அதுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் பாரத் தான். அண்ட் இவனோட ஆம்பிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு குட் கம்பெனியில் வந்து, அதாவது டாப் கம்பெனியில் வந்து பிளேஸ் ஆகணுன்றது தான் இவனோட ஆம்பிஷனு. அப்புறம் 5 or 10 இயர்ஸில் அப்படி கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி பெரிய பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் கிடைச்சோடனே
யூகே அது இதுன்னு போகணுன்னு ஆசை இருக்குது அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருந்தான் என்கிட்ட. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவன்கிட்ட இருக்கிற பாசிட்டிவ் என்னென்னா அதிகமாக கேம் விளாடுவான், ரீல்ஸும் ஷேர் பண்ணுவான். பார்த்தா படிக்காத மாதிரியே தான் இருப்பான். என்னடா அவன் எந்நேரம் பார்த்தாலும் ரீல்ஸ் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி சொல்கிறது அந்த மாதிரி தெரிவான். பட் வந்து இவன் அப்படி நினைக்கக்கூடாது, நல்லா படிப்பான். தேங்க்யூ மேம். நான் இப்போ வந்து கௌதம் பற்றி சொல்ல போகிறேன். அவனோட ஸ்ட்ரென்த்து வந்து அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில்ஸ், சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நல்லா கவனிப்பான். அவனோட வீக்னஸ் வந்து லிமிட்டட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இன் அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ். அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ்லாம் அவனுக்கு கொஞ்சம் தெரியாது. அவனோட ஆம்பிஷன் வந்து அவன் வந்து லெக்சர் ஆகணும்னு என்கிட்ட சொல்லியிருக்கான். அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ்லாம் இப்போ எடுத்துகிட்ருக்கான். அடுத்து வந்து இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் கழித்து பிஹெச்டி பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் லெக்சர் ஆகிடுவான். அவனோட பாசிட்டிவ் வந்து அவன் பாசிட்டிவ் தான் அவனோட பாசிட்டிவே. அவன் பாசிட்டிவாக இருப்பான் இப்போது. அவ்வளோதான். ஐம் சந்தியா ஸ்ரீ, 3rd BBA. அனுஷியா. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இவளோட ஸ்ட்ரென்த்து. அப்புறம் வீக்னஸ் வந்து செல்ஃப் டவுட்டு. நான் இதை பண்ணிடுவேனா, இதை முடிச்சிடுவேனான்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பாள். அதுக்கப்புறம் ஆம்பிஷன் வந்து பேங்கிங். ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் வந்து பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் குட் பொசிஷனில் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றா. அப்புறம் தனியாக சர்வே பழகிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றா. அப்புறம் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு இப்போவே யோசிச்சுட்ருப்பா. அப்புறம் ஆக்ஷன் வந்து இப்போ இருந்தே எஃபர்ட் போடு. அதுக்கப்புறம் பேங்கிங் எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணு. செல்ஃப் டவுட் இல்லாமல் எஃபர்ட் போடு. ஐம் அனுஷ்யா. சந்தியாஸ்ரீயோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஆக்டிவ் லிசனிங். அவளோட வீக்னஸ் ஸ்டேஜ் ஃபியர். என்கிட்ட ஒன்று நல்லா பேசிட்டு எல்லார் முன்னாடி பேசும்போது சில டைம் சொதப்பிடுவா. அது மாற்றிக்கணும். ஆம்பிஷன் நல்ல கம்பெனியில் ப்ளேஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறா. அதுக்காக முன்னாடி நாள்லேருந்தே எஃபோர்ட் போடுவா. ஃபியர் இல்லாமல் செல்ஃப் டவுட் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் எஃபோர்ட் போட்டான்னா அவளோட லைஃப்பில் வந்து பர்சனல் லைஃப்லேயும் ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப்லேயும் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும். அதுதான் அவளோட 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவன் இருக்கணும்னு நினைக்கிறது. என் பேர் கீர்த்தனா. இவர் பேர் சாம் எட்வின். இவரோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து டாக்கிங்ஸ், அப்புறம் எமோஷன் ஆக மாட்டார், அப்புறம் மைண்டை எப்போ சேஞ்ச் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. வீக்னஸ் வந்து எப்போ கேம் விளையாண்டுருக்கிறது. ஏன் இப்போ கூட கேம் தான் விளையாண்டுருந்தாங்க கவனிக்காமல் கூட. ஆம்பியன்ஸ் வந்து இவங்க அம்மாவோட ஆசை வந்து ரயில்வே எக்ஸாம் எழுதணும்னு ஆசை. இவரோட ஆசை வந்து MBA. அப்புறம் கேம் விளையாடணுன்னு ஆசை. அப்புறம் தேட்டர் இவரோட ஓன் பிஸ்னஸாக பண்ணணுன்னு ஆசைப்பட்றாரு. ஃப்யூச்சர் வந்து 5 இயர்ஸில் ரன் ஓன் பிஸ்னஸ். அப்புறம் ஃபேமிலி பார்த்துக்கணும். அவ்வளோதான். பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது. ஸோ என் பேர் சாம் எட்வின். இவங்க பேர் கீர்த்தனா. இவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரைட்டிங் ஸ்கில்லும் எவ்வளோ ப்ரெஷரான இதில் இருந்தாலும் ஒர்க்கை கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துறாங்க. எனக்கு இவங்ககிட்ட வீக்னஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேஜ் ஃபியரு, ரொம்ப சையாகிறாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலுமே அங்கே அவங்க பாசிட்டிவாக பேசிடுறாங்க. பட் இங்கே வந்தோடனே அவங்க திணறாங்க. தென் இவங்க ஆம்பிஷன் வந்து MBA HR ஒர்க் பண்ண ஆசைப்பட்றாங்க. ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 5 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. 10 இயர்ஸில் ஓன் வீடு கட்டணும். தென் 15 இயர்ஸை சேவிங்ஸ் பண்ண ஆசைப்பட்றாங்க. இவங்கக்கிட்ட மாற்றிக்கணும்னு ஆசைப்படுற விஷயம் என்னென்னா கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் ஃபியர் விட்டுருங்க, பெஸ்ட்டு. அதான். எனி காமெண்ட்ஸ்? எவ்வளோ பேருக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிடுச்சிங்க? Quite a number. Okay. So, first thing from my perspective, some voices I heard for the first time. Some nightingales. This is the first time I have heard them speak. Ningala. So that is a very positive aspect that all of you came forward and spoke. From where I stand, one thing is I found that
ஒருத்தருக்கொத்தர் ஐ திங்க் யூ பீன் ட்ராவலிங் டுகெதர் நவ் ஃபார் 3 years இல்லை. ஸோ நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுட்டுருக்கீங்க. ஸோ இட் கோஸ் பியாண்ட் திஸ் கான்வர்சேஷன். உங்களுக்கு இன்னொருத்தரை பற்றி உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் பற்றி நல்லாவே தெரியும். ஸோ யூ ஸ்டடிட் தேர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் வீக்னஸஸ். ஸோ இட்ஸ் வெரி பர்செப்டிவ். அவங்க சொன்னதை விட நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் 2 பேரும் யூ பீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். ஸோ யூ குட் ஆட் டு த வாட் தே டோல்ட் அண்ட் யூ குட் ஆட் integrate it with your own perception. அவரோட செல்ஃப் perception, உங்களோட perception, you are able to integrate very well. Ambitions also, by and large, I found that in your group there is reasonable clarity. 100% clarity சொல்ல மாட்டேன், because there still seems to be little, சில பேர் வந்து whether to go into business or whether to go into a job. What is your personal responsibility, இப்போ family responsibility and உங்கள் personal desires என்ன, அதில் வந்து there is a dichotomy சொல்லலாம், or sometimes there is a dual thing. இது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. It is possible for us to have multiple ambitions, right? சில பேர் வந்து you have gone beyond the practical and யாரோ ஒருத்தர் சொன்னீங்க want to be independent. நான் இண்டிபெண்ட்டாக அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, நீங்களும் சொன்னீங்க. அப்புறம் இட் இஸ் நாட் அதை வந்து வீக்னஸாக நினச்சிக்காதீங்க, இல்லை அது ஒரு ட்ராபேக்காக நினச்சிக்காதீங்க. இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஹாவ் மல்டிபிள் ஆம்பிஷன்ஸ், ரைட்? I may want to be independent, take care of my family, construct a house and have a career. Okay, adukku what you should do adha neenga nenikkanum. So I should do only this or I should have only one goal nilla. You can have several goals, right? And especially when you are young, everything is possible. After some time it will clarify. ஒன்று முடிப்பீங்க, நெக்ஸ்ட்டுக்கு போவீங்க, ஆர் யூ வில் ஜீரோ. இது எல்லாத்துலேயும் எனக்கு இது தான் ரொம்ப பாசிபிளாக இருக்குது, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நான் இதை மட்டும் செய்கிறேன்னு. யூ மே ஜீரோ இன் ஆன் அ பர்டிகுலர் கோல். டோன்ட் வரி ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் மல்டிபிள் கோல்ஸ் அண்ட் யூ வாண்ட் டு ட்ராவல் மல்டிபிள் ட்ராக்ஸ். ஐ எம் மை செல்ஃப் அன் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? I entered in my 20s. IAS நான் என்டர் பண்ணிச்சு, ஐ வாஸ் இன் மை early 20s. பட் எனக்கு எப்போவுமே டீச்சிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது, ஐ டிட் மை PhD. அண்ட் அப்போலேருந்து that is when I was working. As I was working, I did my PhD also. And அப்போலேருந்து, which was I convocated in 2013. 2013லேருந்து I am teaching also. அதுக்கு I was not getting a salary. I was doing it free of charge. But பல இடத்துல போய் I was interacting with students, I was teaching. So therefore, after I completed my IAS service, I could easily come into a teaching profession. So it is possible to do multiple things at the same time. Don't worry about it. The most difficult part for everybody is, நான் இங்கே இருக்கேன், அது என்னோட கோலு, அந்த பாதையை how do I make it happen? This is my dream, how do I get that dream fulfilled? This is my ambition, how do I get that ambition realized? That is the most difficult, because that requires action, right? சில பேர் செய்கிறீங்க, நீங்கள் ஒருத்தர் சொன்னீங்க that he is interested in a police job. அவர் வந்து இப்போலேருந்தே ஸ்போர்ட்ஸ் செய்கிறாரு. he is an athlete also. So he can get into sports quota and get into the police. So it is possible, right? Sometimes that path is very clear, sometimes you have to plan that path. So there, spend the next few months which you have to plan your strategy. It need not be very rigid, but if உங்களுக்கு ஒரு ambition, let us say government jobல enter பண்ணணும், banking ஜாபில் என்ட்ரு பண்ணோன்னு சொன்னீங்க, தென் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தோஸ் எக்ஸாம்ஸ். அது இல்லைன்னா அது வெறும் கோலாகவே இருக்கும். வை ஐ செட் 5 years, 10 years, 15 years is that you don't keep on jumping, you go on that track, right? So use the next few months when you have more leisure in college. Once you get into a job, and the pressures ஆரம்பிக்கும், job pressures. So now use it to plan your strategy. And those of you who are still going to appear for interviews and all, one of the first questions அவங்க கேட்குறது, tell me about yourself. ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி சொன்னதை கிளாரிஃபை பண்ணி யூ கேன் ஷார்ட்டாக சக்சென்ட்டாக நீங்கள் இன்டர்வியூவருக்கும் சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ இட் வில் ட்ரீட் திஸ் as a practice for that also, right?
So on the whole, I think there's a lot of clarity in your group about yourselves, about your life ambitions and your career. Little bit have the path also laid out. இதெல்லாம் நான் செய்யணும். Let me start doing it now. Right? அதை செய்ய ஆரம்பிச்சு. Okay? So very good. This thing next session onwards, I look forward to hearing from you. Right? All of you prepare on your project reports and your current affairs presentations. We are all very eagerly looking forward to what comes from you. Uttar rendu per I've heard, a few people I've heard, but heard means just their review sessions. So I look forward to the very best coming from you. Okay, it has been wonderful. Right, wish you all the very best. Good afternoon. So first of all, thank you for your presence today. Okay, exams timeல நடுவில் கூப்பிட்ருக்கோம், வந்திருக்கீங்க, வராதவங்க பரவாயில்ல, வந்தவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். ஓகே ஃபைன். இன்ட்ரடக்ஷன் டு கவர்மெண்ட்டோடைய லெக்சர் சீரிஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். லாஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பார்த்தோம்? என்ன கேஸ் ஸ்டடி பார்த்தோம்? இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சா? ஃபைன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்மளுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் டு கவர்மெண்ட், பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசி இன்ட்ரடக்ஷன் டு கவர்மெண்ட்டுடைய கண்டினியூஷன். டுடேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்னது? ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். ஓகே, ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நியூ இனிஷியேட்டிவ். ஸோ நம்மளுடைய மென்டார் டாக்டர் கல்பனா கோபால் ஐஎஸ் மேமுடைய சஜஷன், அவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷனில் இன்றைக்கி ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நம்மளுடைய சிஸ்டர் கன்சர்ன், நம்மளுடைய குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேருந்து, தட் இஸ் நர்சிங் காலேஜிலிருந்து ப்ரொஃபஸர் சாந்தி சுஜாதா மேரி மேம் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் மனோன்மணி மேம் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன பேச போகிறாங்க? ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி பேச போகிறாங்க. சேம் டுடே ப்ரெசன்டேஷன், டுமாரோ கேஸ் ஸ்டடி, டே ஆஃப்டர் கெஸ்ட் லெக்சர், தென் ஃபீல்டு விசிட். ஓகே, ஸோ டுடே வந்து மார்னிங் வந்து 3rd இயர்ஸ்க்கு வந்து மேமோடைய கல்பனா மேமோடைய செஷன் இருந்தனால இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் வச்சுருக்கோம். டுமாரோ 11:30 ஆஃப்டர் யுவர் எக்ஸாம்ஸ், ஆஃப்டர் யுவர் மார்னிங் உங்களோட எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே ஹாலுக்கு வந்துடலாம். செஷன் முடிஞ்சிடும், தென் யூ கேன் லீவ். ஓகே, ஸோ ஐ வெல்கம் அவர் கெஸ்ட் Sandhi ma'am and Manongi ma'am, please. Thank you, sir, for your introduction. Good afternoon to one and all present here. I think all of you had your lunch. Boys side landu satthatheye kaanum. So today we are going to see the 8th session in the introduction to government. So it's a very important topic and interesting too. Okay, it's the Department of Health and Family Welfare. So anyone can say the proverb related to health? Any proverb? So health is wealth. Then an apple keeps a doctor away. Yes. So there are so many proverbs related to health. That is noyatra valve kuraivattra selvam. So all these proverbs signifies the importance of health. For example, if the breadwinner of the family gets sick, so their monthly income is going to get affected, isn't it? Since he is the earning member of the family, if he is can't able to go to work, the entire monthly income is going to get affected. As well as they would like to spend amount also for their medical care. So their savings also going to get affected. So even for a family, if a single person is getting sick, their revenue as well as their economy is going to get down. So same like for the society, it also applicable to our country also. Okay, so healthcare sector now plays a very important, that is the biggest sector both in terms of revenue as well as an employment. Okay, so what are the things it comprises of? Healthcare means not only it includes just seeking the medical care, but includes so many things. We'll see what are the things it comprises of. Next slide. So healthcare comprises of medical, hospitals, the devices which have been used to treat the patient, then their clinical trials. Any idea about clinical trials? Any idea? What is meant by clinical trial? Trial na only just, what is the meaning you know? Try பண்ணி பார்க்கறது இல்லையா? So applicable, so relate
the two words, clinical trials. Yes? Clinical checkups. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரையல் கிளினிக்கல் ஹெல்த் சைடாக ட்ரையல் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிங்க. சிவபிருந்தா மேம், டேப்லெட்ஸ் இல்லை இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது அந்த மாதிரி வேக்சின்ஸ். வெரி குட். ஸோ இட் இஸ் த சேம் திங். கிளாப் ஃபார் ஹர். ஸோ இட் இஸ் த clinical trials means the research that is has to be carried out to find out new vaccines or medicines. So that is a clinical trials. It also comes under healthcare. Okay. Then outsourcing, that means in order to enrich the healthcare services will involve some external organizations and members to improve the healthcare services. That is outsourcing. So our government will involve some other NGOs to improve or to access the healthcare sectors. Okay. Next one is telemedicine. Any idea? இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் டெலி நிறைய கேட்டிருப்பீங்க. So what does it mean by telemedicine? Just by the meaning you tell. Telemedicine. Online? Okay. So it is nothing but you can able to seek medical care by means of creating or downloading one app in your mobile. You can seek advices from specialized doctors. All those things you can able to get. That is telemedicine. Okay. Through your smartphone you can able to create one ABA card. Okay. So by means of that you can seek medical advice or you can consult a doctor or a physician or a specialist, whoever you want. Okay, so that is telemedicine. Then medical tourism. எத்தனையோ டூர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அது என்ன மேம் மெடிக்கல் டூரு? இல்லை, அது கேம்ப்னு தானே சொல்லுவாங்க. So somewhat it is closer. Okay, here what it means the foreigners will come to get our medical care. Okay, foreigners will come here to our country to seek medical care in our hospitals, either because of the quality or because of the cost. Okay, so that is medical tourism. So next one is health insurance. All might be knowing what is meant by health insurance. Next one is medical equipment. So all these will comes under healthcare. The main aim is to provide a good health to all the peoples, especially the poor sectors and the underprivileged people. So that is the main aim for the Department of Health and Family Welfare. Okay. So next slide. So for each and everything, history is very, very, very important. So now let us see the milestones of Ministry of Health and Family Welfare. So first it was established after independence in the year of 1947, and then the first national family planning program was launched in the year of 1951. So during that days, population explosion, we had population explosion. That means so much of population was there in our country. So in order to improve the health sectors, we need to control the family, that is the population. So they have initiated family planning program in the year of 1951. Then it has been changed. Then they have launched National Family Health Service in the year of 1952. Then they have established the Department of Family Welfare in the year of 1966. Again, 1983, first national health policy was launched in our country by the central government. Okay, other than national health policy specific we won't have, but in the year of 1983, the first national health policy was launched. Before that, we have 5-year plans. So each year, each 5 years, there are so many committees after independence there was there. Okay, so that committee will suggest many 5-year plans. So on the 5-year plan they will tell all the things whatever need to be improved for the country, not only the health sectors but for other sectors also, agriculture, fisheries, எல்லாத்துக்கு என்னென்ன improve பண்ணுமோ. So all the suggestions will be given in that 5-year plans. Okay, but in the year of 1983, first
National Health Policy was launched. Then in 1985, the Ministry of Health was reorganized. So it comprises, they included Department of Health, Department of Family Welfare under one sector. அது வரைக்கும் ரெண்டு தனித்தனியாக இருந்துச்சு. So by the year of 1985, they included, they merged both Department of Health and Family Welfare under one roof in the year of 1985. Then again the National Health Policy was, again it was re-emphasized or reformulated in the year of 2002. Okay. So next, National Rural Health Mission. Now all the health programs and all the health services are taken care by means of this National Health Mission. So if it is the health programs are implemented in the rural areas, it is undertaken by National Rural Health Mission. If it is in urban, it is administered by National Urban Health Mission. Okay, you know what is meant by rural and what is meant by urban, I think so, isn't it? Yes? Yes or no? Okay. So next, the last one is the launch of Ayushman Bharat Yojana. Any idea? Ayushman Bharat Yojana, it's an important Pradhan Mantri scheme, Prime Minister scheme. So insurance scheme, health insurance scheme. Any idea? என்ன பண்ணாங்க? So it's nothing but it is mainly to improve the health status of the low income family. If their income is around, that is less than 2.5 lakhs per annum, they are eligible to get up to 5 lakhs per annum. The health insurance, it covers up to 5 lakhs. Okay, so that is the scheme. You can able to apply in the online itself and can download the card. Okay, it's free of cost. Okay, so that is the Ayushman Bharat Yojana. It was implemented in the year of 2018. Okay, so next, at the central level, so we'll see what are the functions, how the health sector has been administered from the center level, state level and the district level. So first, at the central level, always will have the Union Ministry as the head. So Union Ministry of Health and Family Welfare is the topmost. So under the Union Ministry, there are two ministers. There is a Honorable Ministers of State Health, Ministers of State Health and Family Welfare. Then they are having 3 offices. So first one is the Department of Health and Family Welfare, Department of Health Research and Department of Ayush. 3 departments are especially related to health and family welfare. Then they have an office, that is a Directorate General of Health Service, to coordinate all the health programs. That is a Directorate General of Health Service. Then we are having the Central Council of Health and Family Welfare. We'll see each one in detail. Okay. So first one is Department of Health and Family Welfare. The second one is Department of Health Research. So from the meaning itself, from the name itself, we can able to identify the meaning. The main function is to carry out the research project. Department of Health Research, I am telling. Okay, so mainly to carry out the research project, clinical trials. Okay, so second one is Department of Ayush. It is now it is called as a Indian System of Medicine and Homeopathy. Can you say some Indian System of Medicine? In our college itself, we are having one annex, no? Yes, A stands for Ayurveda, Siddha. Yes, H for homeopathy. U, very good, Unani. And Y for yoga, very good, it's the Ayush. Okay, so there is a separate minister for Ayush. எப்படி நம்மளுக்கு state health and family welfare minister is there, same like there is separate minister for Ayush. Okay, so these are the 3 departments, and then there are 2 official offices, that is the Directorate General of Health Service and Central Council of Health and Family Welfare. First we'll see what are the functions of Union Ministry of Health and Family Welfare. So the ministry, the headquarters is located at New Delhi. It especially has 3 departments, that is the Department of Health and Family Welfare, Department of Research
Department of Ayush. So each department is headed by a secretary to the government of India. Okay. So next, mission. So what is its ambition? So what it's going to do? So it ensures availability of health care. So it is a health and family welfare ministry. So it's mainly aimed to provide quality health care, and it should be of equitable, that is it should be equal to all sectors and irrespective of age, religion, caste, creed. Okay, it should be equitable and then accessible. What is meant by accessible? Accessible, easy ah kedikana. Yes, very good sir. Accessible to all. That means within for a few kilometers we should have one health sector to seek medical care. That is the meaning. Then affordable means cost effective at less cost. Okay. So next one, in order to establish, they have to strengthen the primary health centers in your villages or in the nearby areas. You can able to see health centers. ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் பார்த்திருக்கீங்களா? So they are tried to strengthen the health centers, since so many old age people or the disabled people, they can't able to go to hospital, they can easily go to the nearest health center. So they have to strengthen the primary health centers. That is one of their mission. And their well functioning linkage, that means that center should connect with that highest health center, so they can able to refer if there is any difficult cases comes to the particular center. That is a well linkage functioning. So next one is reducing infant mortality rate. So mortality indicates, okay, so some related, so death rate. Very good. So death rate. So infant means, it's a new term for you, it's all a medical term. Child. Very good. So infant, that means under 1 year of age. So they are mainly try to reduce the death rate of under 1 years of child. Next one, they are going to reduce the incidence of communicable diseases. What is meant by communicable? Easier? Spread out from one person to other person. That is a communicable disease. Can you say one example for communicable disease? Very good, sir. Corona. So it is they mainly try to stop the prevention of communicable disease, but so they try to develop a strategy to reduce the prevalence of non-communicable disease also. What is meant? Incidents. What is incidents? Incidents. Happening. Closer of the day. Happening. தமிழ்ல சொல்லி பாருங்க. Incident. நிகழ்வு. அந்த இடத்துல நடக்குது. New. அங்க கீழே ரெண்டு பக்கம் போறாங்க, அடிபடுது, ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. நியூ கேஸ். அதுதான் இன்சிடென்ட். ஓகேவா? சோ அது எதுல வரும்னா மார்பிடிட்டி டேட்டால வரும். ஸோ மார்டாலிட்டின்றது இறப்பு விகிதம், மார்பிடிட்டின்றது நோயோட விகிதம், அதுதான் இன்சிடென்ஸ். So any idea about non-communicable disease? HIV ஸ்ப்ரெட் ஆகாதாமா? இப்போ டிவியில் ஆடெல்லாம் கம்மி ஆகிட்டுங்காட்டி மறந்துட்டிங்களா? டோன்ட் ஷேர் திஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க இல்லையா டிவியில் ஆடு, இப்போல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டங்காட்டி மறந்தாச்சு. நான் கம்யூனிகபிள்னா இட் won't spread. What are the diseases you might have heard? So many. எல்லா ஃபேமிலிலையும் இந்த டிசீஸ் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும், யாரா தாத்தா பாட்டிக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு. எஸ், டயபெட்டிஸ், தட் இஸ் அ சுகர், ஹைப்பர் டென்ஷன், கேன்சர், இதெல்லாம் இப்போ எல்லாம் ரொம்ப ப்ரிவலன்ஸ் அதிகம் இல்லையா? ஸோ these are non-communicable disease. So they try to reduce this burden also. Okay. And then they are going to focus on stabilization of population. Next one, they are going to train the human resources who are all taking care of the health care. Okay, so those who are working as a medical professionals, then allied health professionals, and also those who are working at the managerial levels. So they need to train them in order to provide efficient skill. So next one, they are going to regulate the
health service delivery from top to bottom, okay, at the grassroots level. Then they are going to set up the standards for usage of drugs in the country. Okay, so next one we are going to see the objectives. So based on the mission, they have set the objectives. Okay, so objectives, it is based on the mission, so it is similar to that. So they are trying to improve the access to primary health centers, and then they are going to in order to reduce the mortality rate of infant, they are going to improve the maternal and child health. Okay va? So mother oda health, baby oda health improve panna automatically we will reduce the infant mortality rate. So they try to improve the maternal and child health. Then they are going to reduce, they are going to take steps to reduce the growth rate of the population. Okay, so whenever while we are studying in the schools, we can able to see many ads in the buses. idhilla neriya irukku population control kaga neriya ஒரு proverbs மாதிரி slogans மாதிரி நிறைய எழுதியிருப்பாங்க. இப்போ இல்லை. ஸோ டியூரிங் அந்த 90s we are so many slogans were there. நாம் இருவர் நமக்கு இருவர், நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர், அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸ்லோகன்ஸ் இருக்குது in order to control the growth rate. Okay, so then they are taking steps to reduce the overall disease burden in the society. And then not only the primary healthcare services, they are going to strengthen the secondary and tertiary healthcare centers. So grassroots level we are having the primary health centers, above that we are having the secondary healthcare, then above that is the tertiary healthcare centers. Okay, primary sub-center, primary health center, then we are having the district hospitals like that. Sariya? So periya hospital adavada kutti, adavada romba kutti. So that is a primary, secondary and tertiary. The service is also going to get specialized from top to bottom. So next one, mainly they are going to implement the digital health mission. So telemedicine I have told you, no, so they try to digitalize the health. Okay va? So next one, what is the central government role as a in health matters? So they are going to decide the, or they are going to make the policies, they are going to make the planning, and then they are going to guide and assist and evaluate and coordinate the activities of the state health activities, and they are going to establish what is the standards recommended for a particular research, and they are going to promote the professional education also, and they are going to take policies related to health matters. So these are all lies with the central government. Next we are going to move on to the functions of the Union Ministry of Health and Family Welfare. So this is the functions of Union Ministry of Health and Family Welfare. So you know what is meant by union list and what is meant by concurrent list, isn't it? What is meant by union list? Correct? Correct ma, sollu ma. So the power rests with the central government. Okay, so that is a union list. So it's going to administrate the central institutes. Nariya central institutes we had, AIMS, All India Institute of Public Health. Okay, so all the central institutes are governed by this Union Ministry of Health and Family Welfare. And then they are going to maintain the international health relations. That means they are going to make tie-up with other foreign countries to develop a new vaccine or to do a research or to implement a new health policy. That is the international health relations. And then administration of port quarantine. You know what is meant by quarantine, isn't it? So because of COVID we are aware what is meant by quarantine, isn't it? Same, if any ships or the flight came from a pandemic country, that is a disease spreading country, so it should be quarantine, and all the passengers from the particular flight or the ship should be quarantined. So all these are governed, that is administrated or directly under the control of this one. Okay, so next one is census collection and publication of statistics. They are going to take the census of the people and they are going to publish it.
Next one is they are going to coordinate with the states and other health ministries to promote health. Next one is they are going to establish and maintain the standards of drugs. These are comes under the union list. So now we are going to see the what are the functions under concurrent list. Concurrent list means state list in onnu irukku. So you are having 3 lists under 7th schedule of constitution. We are having 3 lists: union list, state list and concurrent list. So idhula da vandu edadukku endha government ku enna functions enna powers irukku. Okay, union list means the entire government, the entire power rests with the government. So union list means the power rests with the central government. It has to make the law and policy making. Okay. So whereas concurrent list means both the state government and central government are going to share their powers. So that is a concurrent list. What about the state list? The entire power rests with the state government. So that is state list. Okay. So now we are moving on to the functions of concurrent list of Union Ministry of Health and Family Welfare. Okay, so the first one is prevention of spreading of communicable disease. We already see what is meant by communicable disease. So it is necessary, it should take necessary steps to prevent the spreading of communicable diseases. Next one, it should take steps to control the drugs and poisons that is going to existing within the country. Then vital statistics. You know what is meant by statistics? What is meant by vital? Meaning of vital? Yes. Correct dama? Solunga. Yes, very important. That is a vital statistics. That means mainly it is going to take the mortality rate, morbidity rate. Okay, so already we have seen what is meant by mortality and morbidity rate. Okay, so the vital statistics means it's going to take the census regarding vital statistics. That is the infant mortality rate, fertility rate, okay, maternal mortality rate, then morbidity rate of current diseases, both communicable as well as non-communicable diseases. So all the vital statistics is going to dealt by this both state and central government under concurrent list. Next, it's going to prevent, they are going to take measures to prevent food adulteration. The next one, both central government and state government has the role to plan economic and social. That means economic planning means so whatever necessary programs need to be implemented to avoid or to reduce the disease burden. So that is economic planning. Social planning means so whatever the whatever health issues they are having, it should be conveyed to the upper sections. So that is social planning. So that is the health sector should be in one line. So that should be well linkage system should be established. That is the social planning. So they should have powers in economic and social planning, and then they need to take steps to control population as well as in case of family planning. They need to establish more programs regarding the family planning in order to stabilize the population. So these are the functions of Union Ministry of Health and Family Welfare. Next we are going to see the organogram of Ministry of Health and Family Welfare. So it is headed by the topmost, that is the cabinet minister. Okay, Union Minister of Health and Family Welfare. Do you know who is it? In India, central government la yaar Union Minister of Health and Family Welfare? Anyone? சார் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்கனோகிராம் இருக்குங்க சார், இதுக்கு முன்னாடி போங்க சார், இதுக்கு முன்னாடி சரி கீழே கொண்டு வந்துருங்க.
நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடுங்க சார். இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடுங்க சார். ஓகேங்க சார், முன்னாடி எனி ஐடியா? ஜே ஜே no idea? Jagat Prakash Natta. So he is the Minister of Health and Family Welfare. Okay. So under him there are two ministers, honorable ministers of state health and family welfare. One minister is especially for Ministry of Ayush. So avangaloda பேர் starts with the P. So today you go and find out. Tomorrow we'll have case discussion, no? During that time I will ask. Who is the two health ministers of state health and family welfare? One is male, another one is female. Okay, so under them there is a secretary for health and family welfare. Okay, you have to find out who is the secretary also. Okay, secretary. Tomorrow, ma. During the case analysis, we will ask. Okay, so under the secretary of health and family welfare, they are having two departments. That is the Department of Health and Department of Family Welfare. So for the Department of Health, the secretary is assisted by joint secretary, deputy secretary and with large administrative staffs. Whereas for the Department of Family Welfare, the secretary is assisted with additional secretary, joint secretary, commissioners, especially for family welfare. So this is the organogram for Union Minister of Health and Family Welfare. Next slide. So now we'll going to see what is the functions of Department of Health and Department of Family Welfare. Okay, so Department of Health, from the name itself we can able to identify or you can able to guess. So it's going to deal with the healthcare, especially including awareness campaign. It is going to create awareness. So during COVID, so many awareness has been given through the medias, isn't it? So that awareness campaigns, then immunization campaigns. So during polio and all, many ads will come in that medias, isn't it? That is immunization campaigns, and then preventive medicine and public health. What does it mean by preventive? Yes, the Varmun Kapum. So it plays a major role in awareness, spreading of awareness regarding health informations, and then immunization campaigns, preventive medicine and public health. So that is a function of Department of Health. So next one is Department of Family Welfare. Actually it is the Department of Family Planning. It has been renamed as Department of Family Welfare. So it mainly going to deal with the maternal and child health care. Okay, so it's mainly responsible for the functions related to family welfare, especially the reproductive health, that is from the adolescent girls from the age of 14. Okay, so reproductive health and maternal health, then pediatrics, information, education and communication, that is the health education. Okay, so during pandemic time, what is the information that should be spreaded all over the country? In your mobile also you will get during corona time what are the measures you have to take it. So that and all comes under information, education and communication. Okay, so next one is cooperation. You have to cooperate with NGOs, that is a non-governmental organizations are there to help the government to improve the maternal and child health care. So these are all the functions of Department of Family Welfare. Clear, ma? Any doubt till now? Any doubt? Yes? Next slides. So I have in the first slide I have shown under the ministry we are having two offices also, Directorate General of Health Services and Central Council of Health and Family Welfare. So we have seen the departments, three departments: Department of Health and Family Welfare, Department of Health Research and Department of Ayush.
Now we are moving on to the Directorate General of Health Service. Okay, so this is an office that is directly linked, comes under Union Ministry of Health and Family Welfare. Okay, so the first, who is the top in the Directorate General of Health Service? It is the Director of General Health Services. Next, he is assisted with Additional Director General of Health Services. Then then Deputy Directors will come there, and then he is assisted with Joint Directors with the large administrative staffs. So in order to coordinate or in order to implement the national health programs, the DGHS is responsible. Okay, next. So what are the functions of DGHS? Already we have discussed under எதில் பார்த்தோம்? இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? யூனியன் லிஸ்ட், கன்கரண்ட் லிஸ்ட் பார்த்தா எதனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பார்த்தோம்? யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் தான் டாப். அதனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நம்ம யூனியன் லிஸ்ட்டு, கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு we have seen. So under that we are having one office, that is the Directorate General of Health Service. So it provides all the technical advice to the Government of India. So it is going to implement all the national health programs whichever is decided by the central government or the Health and Family Welfare Ministry. Okay, so it is going to look after the international health relations. I already explained what is meant by international health relations, and then it's going to control the standards of drugs. It directly administer the medical care depots. That means the storage of all the vaccines, medications and medical supplies, whatever is needed to provide a quality health care. All the essential equipments and the supplies will be stored in a particular place. So that we call as a depots. So all the medical care depots are administered by this DGHS. Next one is postgraduate training. It is responsible for ensuring quality education and training to postgraduates in medicals. Next one, it's going to take care of or it's going to control medical education as well as the clinical, that is the medical research. Next one, it is going to implement all the national health programs, and then Central Health Education Bureau. That means what health education should be given in the school, starting from the school health, adolescent health. Okay, all the information, what material should be delivered to the people, that function rests with the DGHS, that is the Central Health Education Bureau. Then health intelligence, artificial intelligence கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மேம், அது என்ன health intelligence? என்ன health intelligence? ஏதோ ஒன்று, open your mouth. That means we have health insurance ன்னு போட்டிருப்போம்ல, அப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு போடுவோம்ல. So listen ma, so health intelligence is nothing but it will collect and compile all the related informations regarding health, and it makes into a useful information and converts into a useful informations. So அதுதான் health intelligence. So எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு health related diseases இல்லை அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை சேவ் பண்ணி ஒரு டேட்டாவாக நமக்கு கொடுக்கறது இந்த ஹெல்த் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் டைரக்ட்லி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் DGHS. ஓகே, ஸோ next one is National Medical Library. So as like our library, we are having National Medical Library. It composed of over 3.5 lakhs of medical books and volumes. Okay, நிறைய journals எல்லாமே அதில் available. Okay, in National Medical Library, it is directly under the control of DGHS. So these are the various functions of DGHS. Expansion for DGHS. Very good, sir. Directorate General of Health Services. Next. So next one more important organ at the central level is the Central Council of Health and Family Welfare. So
Who are all the members? So cabinet minister, that is the chairman, is the Union Minister of Health. Then other state health ministers are its members. Okay. So this is the organogram of Central Council of Health and Family Welfare. What is the function of Central Council of Health and Family Welfare? So mainly it going to recommend the central government what is the new policy we can adopt so that it can be implemented in the upcoming years. So it can recommend broad guidelines for making new health policies, and it can able to propose, it can able to make proposals so that they can able to formulate new legislations regarding the health, and then it can able to recommend the central government to allocate resources, funds to the state government. So we are having this much amount of fund. So this state is nearly in need of this health expenditure. So you can able to render some amount of fund to that particular state. So these are all the suggestions which can given by the Central Council of Health and Family Welfare to the central government or to the Union Ministry of Health and Family Welfare. So this can only coordinate with the central, that is you can able to coordinate with the central government. It can't able to make policies or laws, but it can recommend or it can suggest to adopt new policies, and it can also recommend fund allocation to the states. So that is the main function of Central Council of Health and Family Welfare. Okay, clear ma? Next slide. So till now we have seen about the health sector at the central level. Now we are moving to the state level. In our state, how the healthcare sector is being administered. Okay, so at the state level we are having the State Ministry of Health, Health Secretariat and the State Health Directorate. So these are the two independent organs which going to take care of the healthcare in a state. So first one, State Ministry of Health. So the Department of Health and Family Welfare is under State Minister of Health, and then he is assisted by Health Secretary. Then he is assisted with by additional secretaries and joint secretaries. Under the joint secretaries we are having so many directorates. Okay, so the first one is the Directorate of Medicine and Rural Health Services, then Directorate of Medical Education, Directorate of Public Health and Preventive Medicine, Directorate of Drug Control, and then Directorate of Health and Family Welfare. So all these directorates will come under this joint secretaries, which is headed by State Minister of Health and Health. Okay, so next the university is come directly under the joint secretary. So this is the organogram of healthcare sector at the state level. Clear ma? Next. So we have seen at the state level, State Ministry of Health and Health Secretariat functions as a one. So the Health Secretariat, who are all the persons who is taking care of the health care? So Health Secretary, so he should be an IAS officer, and then under the IAS officer we are having additional secretaries, joint secretaries, deputy secretaries and large administrative staffs to carry out the healthcare delivery functions. Next slide. So we will see in short what is the function of State Ministry of Health and State, that is a Health Secretariat. Okay, so first one, so in State Ministry of Health it can able to formulate the policies, making health policies. That is the first function of State Ministry of Health. So it can make health policies, and it can able to plan and implement various health programs and budgeting, formulation of budgeting for health expenditure. Next, it going to contact, that is maintain a good relationship with the Government of India and other states in order to ensure a free or a smooth healthcare delivery. So next one, Health Secretariat. What is the function of Health Secretariat? So it's providing the medical care. So only the preparing policies, all those things rest with the State Ministry of Health. The implementation rest with the Health Secretariat. So it is going to provide medical care to the people in the particular state, and it is responsible for making proper arrangement for education and as well as training for the medical students.
Next one, it's going to implement the various national health programs which has been adopted or which has been included or implemented by the central government. So whatever national health programs which was given by the central government, it's going to take care by the health secretariat at the state level. Okay. Thank you. So next one, it's going to control food and drug adulteration at the state level. Okay. So next, it's going to collect and disseminate of health information. So dissemination means collect and dissemination means very good. The spreading. Very good. So it is the spreading of health information. So சொல்லுவாங்க இல்லையா அங்க ஒரு கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு இங்க ஒரு கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. So அந்த கேஸ் கலெக்ட் மட்டும் பண்ணி வைக்க கூடாது. It should be spread. The awareness should be spread out. So in that particular area this disease is outbreaken. So these steps should be taken to prevent its spreading. Okay, so all the informations or all the things should be done by the health secretariat. Okay, so now we'll move on to the state health directorate. Okay, at state level, the state health directorate, so the head, which is headed by Director of Medical and Health Services, he is assisted with Deputy Director of Health and Family Welfare. He is it functions as two departments. Under Deputy Director, he is having two divisions. One is regional division and then functional division. Regional means it is taken over by regional director, and functional division is taken care by functional director. That is, a regional division is going to deal only with the public health. Okay, so எல்லா நம்ம கம்யூனிட்டியில் அந்த ஸ்டேட்டில் வரக்கூடிய all the health related disease will be taken care by the regional divisions. Functional divisions means only the specific function, specialized care. So the specialized care or the specialized functions will be dealt by the functional director. For example, maternal hospital irukko, they will take care only the maternal and child health. So they will deal only with the maternal and child health programs, not all the national health programs. Whereas regional divisions, it try to implement all the national health programs. So that is the difference between regional division and functional division. Clear? Medical college and hospital. Is it clear? So all district will have a hospital. So attached with that they will have a medical college. Okay, that is only they can club this both the thing together. அப்போ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தனியாக பிரிக்குதுன்னா ஆல் காலேஜ் கேன்சருக்கு ஒரு யூனிட், கார்டியாக்னா ஒரு யூனிட், ரெஸ்பிரேட்டரினா ஒரு யூனிட், அப்போ தனித்தனி யூனிட்டாக அதுதான் ஸ்பெஷலைஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, so that is the difference between regional division and functional division. Next one, we are going to see the functions of state health directorate. So functions of state health director, so it is the technical advisor to the state government, as like Central Council of Health and Family Welfare. This health directorate seems to be the technical advisor for state government, and it's responsible for the organization and direction of all the health activities that is going to be happen in the state. Next slides. So now we'll move on to the district level. Central level got over, then state level got over, and then now we'll move on to the district level. Okay, so district level, there is a chief medical officer. He is the head at the district level. So under chief medical officer, we are having the deputy chief medical officer in charge of the district hospital, and then large administrative staffs to carry out the various national health programs. So district வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு இல்லையா. So now we'll start from the grassroots level. So district வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு. So how the healthcare sector is going to delivered from the central level இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் யார் பார்த்துக்கிறா, யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் ஹெல்த் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். ஸோ அவங்களுக்கு கீழே டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் நம்ம இன்றைக்கி படிக்கிறது, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர். ஸோ அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இது யாருக்கு இருக்குது, டைரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர், அண்ட் தென் சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஆஃப் state and family welfare irukanga. They are giving only suggestions to the central government. Okay, so in the department of health and family welfare at the state level, we are having two departments, state ministry of health, health secretariat and health directorate. Okay, so at district level, chief medical officer will take care of
all the issues or going to implement various health programs whatever is adopted by the state government. Okay, so now we'll move on to the village level. So district level வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம கீழ இருந்து போறோம். So from the grassroots level, so village இருந்து எப்படி அவங்களுக்கு அந்த health sectors அந்த health scheme எப்படி implement பண்றாங்க. Okay, so how they get the medical care. So in village அப்படினா என்ன சொல்லுவோம், maximum population 800 to 1000. Okay, so usually who will be there? So villageல எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு days இருப்பாங்க. So days we call as a traditional birth attendant. Okay, so next anganwadi workers. Anganwadi you might be knowing. பால்வாடி தெரியுமில்லம்மா, ஸோ அதில் இருப்பாங்க இல்லையா அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனைசேஷன் போடுறதெல்லாம் அவங்க தான் வந்து வீடு வீடாக சொல்லிட்டு போவாங்க ஒரு வில்லேஜில். ஓகேவா, ஸோ தே வில் ஸ்ப்ரெட் த so village level he will or she will spread the all the health related informations. polio vaccine போட போறாங்க, so அந்த information எல்லாமே அவங்க தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க அங்கன்வாடி workers. Okay, so next one is ASHA. so that is the accredited social health activities, but in our state we are not having this ASHA health worker. Okay, இங்க நம்மளுக்கு ஆஷா கிடையாது. நார்த் இந்தியால தான் ஆஷா இருக்காங்க. அவங்க ஜஸ்ட் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிருந்தா போதும், அதே ஊர்ல அவங்க இருக்கணும், அந்த ஊர் மக்களை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம இடத்துல வந்துட்டு ஆஷா இல்ல, அதுக்காக தான் ஏஎன்எம் சொல்லிட்டு எல்லாத்துலயும் வில்லேஜ் ஹெல்த் நர்ஸ்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? எல்லாத்துலயும் ஏஎன்எம் ஆக்சிலரி நர்ஸ் மிட்வைஃப்னு அவங்க படிச்சிருப்பாங்க. அவங்கள தான் அந்த கிராஸ் ரூட் லெவல்ல இருந்து அவங்கள கொண்டு, அதனால தான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல வந்து லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்னு சொல்லுது. அந்த லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டை நல்லா பாதுகாத்தாலே மேலே இருக்க பொலிட்டிக்கல் பவர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி மேலே வரும். ஓகே, அது பேர் தான் இன்னொரு லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட். So what are the services they are rendered at the village level? So they can able to render MCH care, that is a maternal and child health care, that is a MCH care. Then family planning, immunization, they'll render health education regarding the health. Then what are the they'll refer. Okay, so here you can go to that upgraded health unit, that is a PHC, for some specific diseases, and then they should educate related to safe water and basic sanitation, and then nutrition and non-formal education of children. So இப்போ புதுசாக non-formal education மெயின் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, good touch bad touch. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் வந்து good touch bad touch, even for the small kids, even at the village level it is being engaged. Okay, so next, so village-க்கு அடுத்த லெவலில் இருக்கிறது is the sub-center. So how many populations? For 5,000 in plain areas. You know what is meant by plain areas, what is meant by hilly areas, right? So for sub-center, for every 5,000 population in the plains will have one sub-center. Okay, if it is in a hilly areas, so 3,000 population, 3,000 hill populations or hilly area இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா will have one sub-center. So who are all the health workers there? Sub-centerல யார் இருப்பா, எந்த மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸா யார் இருப்பாங்க சர்வீஸ் கொடுக்கறதுக்கு? So we'll have one ANM, that is auxiliary nurse midwife, one male and one female health worker. So what are the services they are rendering at the sub-center level? So they can provide services regarding family welfare, then nutrition, regarding the nutrition. இதில் தான் என்ன, so regarding the nutrition, immunization, then diarrhea control, then what are the steps need to be taken to control communicable diseases, and then MCH care, and then treatment for minor ailments. சின்ன ஒரு ஃபீவரு, ஒரு டயரியா மெஷர்ஸும் டேக்கன் கேர் ஆஃப் த சப் சென்டர்ஸ். ஸோ அதை விட ஹையராக ரொம்ப சிவியராக ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா தே வில் ரெஃபர் தெம் டு த பிஹெச்சி. சப் சென்டர்லேருந்து எங்கே ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, பிஹெச்சிக்கு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஸோ சப் சென்டர் வில் கவர்ஸ் ஒன்லி 5,000 பாப்புலேஷன். பிஹெச்சி இட் கவர்ஸ் இன் ரூரல் ஏரியா, இட் கவர்ஸ் நியர்லி 20,000 to 30,000 population. In urban areas it covers nearly 50,000 population. Okay ma, so ஒரு பிஹெச்சி கடையில் எவ்வளோ சப் சென்டர்ஸ் வரும் அப்படின்னா 5 to 6 சப் சென்டர்ஸ் வரும். ஒரு 5-6 சப் சென்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிஹெச்சி வைப்பாங்க. ஸோ ஃப்ரம் ஆல் த சப் சென்டர்ஸ் தே ரெஃபர் த கேசஸ் டு த பர்டிகுலர் பிஹெச்சி.
ஸோ அங்கே வரக்கூடிய முக்கியமான கேஸ் ஆர் ரெஃபரல் கேசஸ் எல்லாமே அந்த பிஹெச்சிக்கு மட்டும்தான் போகும். வேறு பிஹெச்சிக்கு தே won't refer. Okay, so every PHC comprises of 5 to 6 subcenters. Okay, so who will be there in the previous slidings. ஸோ அங்கே யார் இருப்பா? ஹியர் வில் ஹாவ் த மெடிக்கல் ஆஃபீஸர். பிஹெச்சியில் தான் யார் இருப்பா? டாக்டர் இருப்பாங்க. ஓகேவா? மெடிக்கல் ஆஃபீஸர். ஸோ தென் ஸ்டாஃப் நர்ஸ், தென் ஃபார்மசிஸ்ட் அண்ட் அதர் ஸ்டாஃப்ஸ். They will implement all the health programs. And then MCH care, family planning, along with them they can able to go with the control of locally endemic diseases. They will collect the census of pandemic diseases, and then they also provide laboratory. அங்கே வந்து லேப் சர்வீஸோட அட்டாச்சாக இருக்கும் பிஹெச்சி. ஓகேவா? ஸோ மற்ற சப் சென்டரில் அந்தளவுக்கு இருக்காது. பட் இன் பிஹெச்சி இட் இஸ் அப்கிரேடட் வித் பேசிக் லெபார்ட்டரி சர்வீஸ். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் போயிட்டு அங்கே தான் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, சுகருக்கு மாத்திரை வாங்குவாங்க, இம்யூனைசேஷன்ஸ், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வில் பி டன் அட் த பிஹெச்சி லெவல். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை விட அடுத்த லெவல் தான் என்னது? கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர். ஸோ ஹியர் இட் கவர்ஸ் ஓவர் அ பாப்புலேஷன் ஆஃப் 80,000 to 1,20,000. ஓகே, ஸோ who all will be there? ஸோ அங்கே ஒரே ஒரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் தான். இட் இஸ் அப்கிரேடட். ஸோ ஃபார் எவ்ரி 3 to 4 பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் வில் ஹாவ் 1 கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர். 3-4 பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் ஒரு ஏரியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுதுன்னா அதை கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர் தே வில் ஹாவ். Okay, so it covers a population of 80,000 to 1 lakh in case of rural area, whereas in urban area it is 2,50,000 to 5 lakh population. Okay, so same services, and it has been upgraded with health that is a family planning, and then education and training, then referral services. So all those things will be same as primary health care. So all the services as like in primary health care it also rendered. Okay, so coming to the district hospital, it is upgraded than the community health center. Okay, district hospital நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லையா, கோயம்புத்தூர் GH, திருப்பூர் GH, அதெல்லாம் தான் என்ன நம்மளுக்கு district hospital. So it is very upgraded including surgeries. So community health center they will do minor surgeries. சரியா, ரொம்ப மேஜர் சர்ஜரிஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. they will do minor surgeries, and they provided inpatient service also with minimum of bed strength. ஓகேவா? whereas district hospitals mainly 500 to 1,100 அந்த அளவுக்கு பெட் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். அதுதான் அப்கிரேடட் பிஹெச்சி சொல்றோம். அப்கிரேடட் பிஹெச்சினா 30 பெட் 24 மணி நேரம் சர்வீஸ் இருக்கும். அந்த இடத்துல போனா மைனர் ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து ஃபேமிலி பிளானிங் மட்டும்தான் பண்ணா ஒரே, மற்றதெல்லாம் அவங்க பண்ணக்கூடாது. அப்படியே அவங்க என்ன பண்ணணும், ரெஃபர் பண்ணணும்னா they can refer to the nearby community health center. அங்கே பண்ண முடியலன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க அதுதான் நார்மல் பிஹெச்சியில் பெட்டு அவ்வளோதான் இருக்காது, 1-2க்கு மேலே தான் இருக்கும். அப்கிரேடட் பிஹெச்சியில் ஃபுல்லாகவே இருக்காது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், ஸோ யூ கேன் ஹேவ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டலை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ், தட் இஸ் above 1,100 பெட்ஸ். அது வரையும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். லைக் மெட்ராஸ், that is a Rajiv Gandhi government hospital irukle, Omandurar government hospital, these are upgraded than the district hospitals. Idha vada upgraded level, district hospitals vada upgraded level and the hospitals. So the services rendered, specialized care also they will render. Oncology in separate or department vechirupanga, cardiology in separate department irukku. All the care whatever is needed for the community they will render. So that is the government hospitals. Specialized hospitals irukadilla, general hospitals is also there, specialized only for delivery, only for cancer, and the mariyum government hospital is there. Okay, at specific places. Next. So what are the schemes? I have picked up only the important ones. If you know you can answer. So first one is Janani Sishu Suraksha Yojana. Any idea? Female child. Janani in பேர் வந்தனே உடனே female child. சிஷுனோனையும் சைல்டுன்னு வந்தாச்சு, ஜனனினோனையும் ஃபீமேலில் வந்தாச்சு. பரவாயில்ல, நல்ல லிங்கேஜ். அது அட்லீஸ்ட் அதாவது கோரிலேட் பண்ணுறீங்க. ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புவர் இன்கம் ஃபேமிலி தே won't come for often checkup during pregnancy time. So we can't able to rule out any abnormalities during the pregnancy. Only after during the delivery only we can able to know that
the newborn baby is having so much of abnormalities. In order to prevent that one and in order to prevent the death during maternal, ஏன்னா ப்ராப்பராக நியூட்ரிஷன் இருந்திருக்காது அவங்களுக்கு. அதான் ஸோ she didn't come to hospitals for getting medical care. ஸோ அதனால் என்ன இருப்பாங்க, இறந்துருப்பாங்க. ஸோ நான் to prevent the maternal mortality rate and improve the maternal health, they implement a scheme that is Janani Sishu Suraksha Yojana. That means they'll have that they render free services till the delivery வரைக்கும் அவங்க எப்போ வந்து பார்த்தாலும் free services for both the mother and the baby. Okay, so for till 28 days all the care rendered by the government is free of cost, and also they are giving 18,000 rupees for one delivery. Okay va, so adu kudukranga. Chief Minister and Prime Minister can choose their scheme and implement the program and implement the. So 18,000 முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஃபண்ட் சொல்லுவாங்க. டாக்டர் முத்துலட்சுமி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதுல இந்த ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா ஸ்கீம்ல நம்ம ஊர்ல கொடுக்கிறது முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஃபண்ட்ல 18,000 கொடுக்குறாங்க. இதே சென்ட்ரல்ல இருந்து வரப்ப அது 1,600 வரும். அந்த 1,600ஓட அடிஷனலா சேர்த்து இவங்க பண்ணணும். So 3 installments they will be giving in order to improve the maternal health, and they want to increase the institutional deliveries in order to reduce the home deliveries. Okay va. So அடுத்தது பிரதான் மந்திரி ஸ்வஸ்திய சுரக்ஷா யோஜனா. So any idea? அது இல்லை, அதுதான் அது வந்து ஆயுஷ்மான். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா மெயின்லி they are going to improve the that is setting up of aims all over the country. That is the main aim, that is the main agenda of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. Okay va, setting up of aims all over the country and going to upgrade the medical centers, health sectors இருக்கு இல்லையாமா, primary health sector, secondary health sector, அதை வந்து அப்கிரேட் பண்ணும். அதுதான் மெயின் எய்ம். அதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீம் பிரதான் மந்திரி ஸ்வஸ்த சுரக்ஷா யோஜனா. நம்ம எய்ம்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே எது கீழே தான் வருது, இந்த இது கீழே தான் வருது, இந்த ஸ்கீம் கீழே தான் எய்ம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வராங்க. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆயுஷ்மான் பாரத் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா. ஸோ திஸ் வாஸ் த திங் தட் யூ ஆர் சேயிங். That is a health insurance scheme covering up to 5 lakhs for a poor income family. So next was universal immunization program. That is an example is pulse polio program. இல்லையா. ஸோ அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க டேட்லேருந்து எல்லாமே. ஸோ ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி இட் இஸ் ஆன் த சேம் டேட். தட் இஸ் அ யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இ சஞ்சீவனி. எனி ஐடியா? அதுலேயே இ இருக்குது, எலக்ட்ரானிக் பேஸ்ட் ஹெல்த் சர்வீஸ். தட் இஸ் இன் ஆர்டர் டு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் மிஷன் இஸ் digitalizing the health sectors. So for that they are installing one app, that is a e-sanjeevani. நீங்கள் இந்த ஆப்புக்குள்ளே போனீங்கனாலே உங்களுக்கு அதில் கேட்கும் உங்களோட நேமு, ஏஜ், இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ஆபா கார்டு. ஸோ ஆபா கார்டு அப்படின்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் ஹெல்த் அக்கௌண்ட். நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டு அந்த ஆபா கார்டை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் வரும். அது வந்து உங்களுக்கு பெர்மனன்ட் நம்பர் ஆபா கார்டு. ஸோ நீங்கள் எப்போ வேணாலும் உங்களோட ஆன்லைன், நான் சொன்னேன் இல்லையா டெலிமெடிசன், நீங்கள் இந்த இ சஞ்சீவனி ஆப்பில் உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த ஆபா கார்டோ இல்லை உங்கள் மொபைல் நம்பரை உள்ளே போட்டுட்டு உங்களோட ஏரியா, டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாமே கேட்கும். வென் எவர் யூ ஃப்ரீ யூ ட்ரை திஸ் ஒன். ஓகே, உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ன்னு கேட்கும். அப்போ உங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நீங்கள் அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி, தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஹெல்த். இஃப் யூ வாண்ட் டு கன்சல்ட் எனி ஸ்பெஷலைஸ்ட் டாக்டர், அதுக்கு சொல்கிறேன் சரியா. ஸோ ரிலேட்டட் டு யுவர் சிம்டம்ஸ் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர். அவங்க நியர்பை எந்த டாக்டர்ஸ் அவைலபிள் அப்படின்னு அதை காமிப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் கெட் help in online itself. You can get their advice. So that is e-sanjeevani health app. Next one is Ayushman Way Vandana card. So இப்போ சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, all the people who are all above 70 years they can avail 5 lakhs insurance. பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் செக்டார்ஸில் வந்துட்டு 60-70நாலே ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து டபுள் த அமௌண்ட்டாக இருக்கும். நார்மலாக நம்ம போடுறத விட அவங்களுக்கு டபுள் த அமௌண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வி won't ensure above 70 years ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து ப்ரைவேட் செக்டார்ஸில் நம்ம கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை in order to rectify that, now they have brought the scheme as Ayushman Way Vandana card. That is all the people who are all above 70 years and above, they can apply ABA card and then they can get this scheme. ஒரு நம்ம ஒவ்வொரு கார்டு இருக்கு இல்லையா, ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், அதாரி ஸ்டேட் ஹெல்த் சீஃப் மினிஸ்டர் ஹெல்த் கார்டு இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி இது வந்து பிரதம மந்திரி ஹெல்த் கார்டு.
ஸோ வாங்கி வச்சுட்டாங்கன்னா 5 lakhs வரைக்கும் அவங்க 1 yearக்கு பார்க்கலாம். 70 years and above யாருக்கு வேணால் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஹாஸ்பிட்டல் they can able to get the scheme. 5 lakhs வரைக்கும் they can able to insure. தென் ஆரோக்கிய சேது ஃபஸ்ட் வந்து இது வந்து கொரோனா டைமில் தான் ஆக்சுவலாக இது வந்து they have formulated. It is an online app mainly to track the COVID patients. ஸோ யாருக்காவது கோவிட் இருக்கா, அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கா, அப்போ அவங்களுக்கு என்னென்ன எப்படி அவங்க அசஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்மளுக்கு கோவிட் இருக்கா அப்படின்னு அசஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இட் வாஸ் கிவன் அண்டர் ஆரோக்கிய சேது. இப்போ நான் அதை அந்த இஃப் ஐ டவுன்லோடட் தட் ஆரோக்கிய சேது, if I am having any doubt regarding I am having contact with such person, after that only I have know that the person having COVID. So and ella informations you can enter into it and they will give some guidelines. So what is the thing you have to follow in the home. So that is Arogya Sedu that has been developed during the COVID time to rule out the COVID cases. Next one is Vande Mataram scheme. So it's nothing but so when to improve the same maternal and child health care. So all the doctors, so doctors எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்ளை பண்ணி they can apply in the online and they can get ஒரு logo, Vande Mataram logo, அதை அவங்க கிளினிக்லலாம் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மூலமாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will render free of cost, that is a free of cost of medicines, all the nutritional மெடிசின்ஸ், விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து அவங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறதா இந்த வந்தே மாதரம் ஸ்கீம். அது யார் கொடுப்பா? ஸோ இஃப் தே கெட் த லோகோ, த மெடிக்கல் சப்ளைஸ் வில் பி கிவன் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு அந்த சப்ளைஸ் அனுப்பி வைப்பாங்க. தே வில் கிவ் டு அதர் பீப்புள்ஸ். ஓகேவா? ஸோ தே ஷுட் ஹாவ் அ லோகோ இன் த பர்டிகுலர் கிளினிக். வந்தே மாதரம் லோகோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் எல்லா மெடிசின்ஸும், தட் இஸ் மெயின்லி ஃபார் மெட்டர்னல் அண்ட் சைல்டு அயன், விட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ். ஓகேவா? அது வந்து அவங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கொடுக்குது. தட் இஸ் அ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம். ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் என்னது, மக்களை தேடி மருத்துவம். வாட் இஸ் வந்து மக்களை தேடி மருத்துவம்? ஸோ வீடு வீடாக போய் டயபெட்டிஸ் செக் பண்ணுவாங்க. மந்த்லி நிறைய இடத்துல வராங்க, மந்த்லி செக் பண்ணுவாங்க. நியூ டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் ரூல் அவுட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தே வில் ரெஃபர் தெம் டு த நியரஸ்ட் health center or they itself provide some medications, diabetes medications. அங்கே போயிட்டு சுகர் லெவல் செக் பண்ணி சொல்லிடுவாங்க. then they will refer them to the health center. So monthly they will come and check the sugar level, the blood pressure level also. That is மக்களை தேடி மருத்துவம். next one is chief minister's comprehensive health insurance scheme. இது நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காப்போம் 48. what is this? அந்த லாஸ்ட் ஒன் நீங்கள் எழுந்திரிச்சு சொல்லுமா. வாட் சென்டென்ஸ் நவ் ஐ டோல்டுமா? எந்த சென்டென்ஸ் நான் சொன்னேன்? அங்கே இருக்கிற 3ல் ஒரு சென்டென்ஸ் நான் சொன்னேன். எந்த சென்டென்ஸ் சொன்னேன்? ரொம்ப நேரமாக கீழேயே தான் இருக்குது, தலை அப்படியே குனிஞ்சே தான் இருக்குது. லாஸ்ட் ஒன்னா? சரி படிங்க பார்ப்போம். லாஸ்ட் ஒன் என்னது? அது தமிழில் தான் இருக்குது. தமிழ் வார்த்தை தான் அது. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க, எப்படியுமே பண்ணுவீங்கல்ல, பண்ணுங்க. ஏமா பக்கத்தில் இருக்கிற தம்பி சொல்லி கொடு. உனக்கும் தெரியலையா? ஓப்பன் யுவர் மவுத் அண்ட் சே. சத்தமா சொல்லுமா. சொல்லுங்க. இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காப்போம் 48 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? சிட் சிட். Free ambulance, that means so if the person came with an accident, so they should render free of cost, medical service should be free of cost up to 48 hours. So that is a இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காப்போம் 48. clear till now? பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல பண்ணுவாங்களா மேடம்? பண்ணுவாங்க. அதுதான் பண்ணணும் கம்பல்சரி இட் இஸ் மஸ்ட். So these are the recruitment details. So in what all the
post available for you. How can you enter inside the health sectors? So these are all the various posts available for you, especially for arts and science student. As a health educator, as a health promotion officer, as a community health worker, health communication specialist, program manager, research scientist, as a health inspector, as an epidemiologist, as a biostatistician, and a public health specialist. And then you can enter as a health administrator, health policy analyst, health information officer, health program coordinator, health consultant, consultant IT division, administrative roles. You can enter as a upper division clerk, assistant clerk, and then section officer. In managerial roles, you can enter as assistant administrative officer and then deputy director. What is your eligibility to apply for this post? So you should complete bachelor degree in arts and science or other related fields, and then you should, for other senior level positions means you have to complete your master's degree also, and then relevant experience and skills, especially communication skills, and then you should have some research and analytical skills. Next. So you can check the official website of Health and Family Welfare Department, both state and central government, and you can submit your applications through online itself, and then or offline modes where whatever it is specified, and you can able to check the eligibility criteria for each post. So adliye kuduthirupanga ovvonukume eligibility criteria, then you can able to fill the applications and you can able to forward it. So these are the website details. So once you enter the website, you can able to get, so whatever vacancies are available, what is the last date, what is your eligibility, okay, so all those things you can able to read out from the website. So this is யாருமா first அதான் அவர் பேர் என்ன? அதான் நான் சொன்னேன், நீ சொல்லு. When was the budget was proposed by the finance minister? இப்போ yesterday வா? One day தாச்சா? Very good. Who is the finance minister? Very good. It's a very proud moment, no? For as a woman, she is proposing 8th budget. சரியா? 8வது தடவை அவங்க படிக்கிறாங்க. அப்புறம் ஹெல்த் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுமா? இந்த பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னு தெரியுமா? ஸோ யூஆர் அண்டர் பப்ளிக் பத்மாவதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசி, அது கீழே தான் வர்றீங்க இல்லையா? தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் எய்மிங் டு என்டர் இன் டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ், isn't it? So you should be daily you have to watch news and you have to upgrade yourself. Okay, then only you can able to shine and you can able to enter inside the exam, UPSC, TNPC. சரியா? நல்லா படிங்க, ஓகேவா? ஸோ ஒரே ஒரு ஹெல்த் அட்வைஸ் மட்டும்தான். ஸோ நவடேஸ் கேன்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு தேன் பிஃபோர். ஓகே, ஸோ மெயின் ரீசன் இஸ் யோர் fast food items. Okay, as we are from health department, it is our duty to give health education regarding that. So kindly avoid fast food items. Okay, fast food items உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. தலையாட்டாதீங்க. கேன்சர் வந்து ஒரே நாளில் வராது, இட் வில் டேக் டைம். இப்போ நீ சாப்பிட்டதுக்கு 10 வருஷம் கழிச்சு தான் வரும். புரிஞ்சுதா? அதனால் இப்போ நம்ம நல்லா இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்காத. இட் இஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டேஜ், பேஸ்மெண்ட். இப்போ நீங்கள் இருக்கிறது என்னது? பேஸ்மெண்ட். பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நீ பேஸ்மெண்ட் வீக்காக போட்டால் பில்டிங் வீக்காக தான் ஆகும். ஸோ அது எப்போ தெரியும்? 40 years 50 yearsல தெரியும். ஸோ கீப் இட் இன் யோர் மைண்ட். ஸ்ப்ரெட் திஸ் மெசேஜ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் as யுவர் ஃபேமிலி. ட்ரை டு டேக் so much amount of millets. Okay, so any doubt till now? Any questions you want to ask? Any questions you want to ask? விட்டா போதும் மேம் எங்களை. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் யூ. தே ஆர் பிரவீன் சார் அவங்க எல்லாம் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இது போட்டு ஃபார் enrich your knowledge. They are doing so much behind the screen. இல்லையா? ஸோ ட்ரை டு inculcate all these values and knowledge in your behavior, health behavior. Okay, thank you.
Thank you, ma'am, Monomani ma'am and Sandhi ma'am, for your wonderful session on health and family welfare. Any doubts? Yes, I know that very well. உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வராது. டைம் 3:15 ஆகிடுச்சுல, கண்டிப்பாக வராது. ஃபைன். ஸோ மேம் சொன்னால ஒன் மோர் அடிஷ்னல் திங், ரெக்ரூட்மெண்ட் மேம் சொன்னாங்க இல்லையா, என்ன சொன்ன எங்களுக்கும் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம், எங்களுக்கு எப்படி ஜாப் கிடைக்கும்? அப்படி கிடையாது. நம்ம கேஎம்சிஹெச் சூலூராக இருக்கட்டும், இல்லை கோயம்புத்தூர் கேஎம்சிஹெச்சாக இருக்கட்டும், நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிபிஏ எம்பிஏ முடித்தவங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரோலில், ஸோ நாட் டாக்டர்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரோல்ஸில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த லிங்க் எல்லாமே மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்குள்ளார ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளார போகிறப்ப நேஷனல் அர்பன் ஹெல்த் மிஷன் மேடம் சொன்னாங்க, ரூரல் இருக்க ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ், அர்பனாக இருந்துச்சுன்னா அர்பனுக்குள்ள ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ், அதில் நிறைய உங்களுக்கு வேக்கன்சிஸ்லாம் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஏன்னா பேசிக் சேலரி வில் பி அபவ் 75,000. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பே கமிஷன் வரப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா 1.5 லட்சம். அதுவே அமௌண்ட் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது. யூ கேன் கோ த்ரூ அவுட் இந்தியா இன் வேரெவர் இட் இஸ். இதில் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். ஃபைன், யூ ஆர் த ஃபஸ்ட் இயர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு தேர்ட் இயர் நீங்கள் முடிக்கும் போதும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் என்னென்ன ரோல்ஸ் இருக்குங்கிறத கூகுளில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள். நாங்களும் உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்போது ஷேர் பண்ணுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ.